goodness. 31st May, she went on, the hell of Kirimi Bhojanam, mentioned by Vyasa in Garuda Purana, has opened and is directly falling on India as thunder. Running to Adi Kailasa and preventing it is the only way. I have opened Adi Kailasa for those who want to save their lives. All of you run to Adi Kailasa. 18 June, Devi said, for saving your life, go to Adi Kailasa. Best life is there. Before Corona takes your life away, go to Adi Kailasa and save your life. 5th July, Devi repeated, the soil of Adi Kailasa is the Sarva Roga Nivarani, cure for all diseases, for all the diseases in the world. Paramashakti, myself, taking the form of Nithyananda as Nijavatara, walking there barefoot for many years, manifesting all powers. The very soil was converted into great medicine that solves all karmas. Taking the soil of Adi Kailasa and mixing it with the water of Navapashana Linga of Vaidya Sarovar, and by applying it, all pains will vanish. Breaking the attachment to body, it will make you enlightened. Goodness is there. I told the truth, go to Adi Kailash. And today, as the first world countries close their borders during a massive global emergency, Kailasa is the only nation that has opened its doors to all without exception. The free COVID care centers opened across India, across the various de facto spiritual embassies of Kailasa, including Adi Kailas in Durgi, Bangalore, Salem Adinam, Tiruvannamalai Adinam, Rajapalayam Adinam in Tamil Nadu, Puduvai Adinam in Puducherry, Pattanam Adinam in Tamil Nadu, Sirakapadi Adinam in Tamil Nadu, Sripuram Adinam in Hyderabad, Madurai Adinam in Tamil Nadu, Avattipalayam Adinam in Tamil Nadu, Hosur Adinam in Tamil Nadu, Baroda Adinam in Gujarat. Kailasa rushes to aid India as India finds itself on the verge of COVID-19 third wave. Multiple COVID care centers have been opened across India. Various social services have been offered during this pandemic in Kailasa's de facto spiritual embassies across India. Spiritual services offered during the pandemic in Kailasa's de facto spiritual embassies and cosmic revelations on the global pandemic to help to support each and every one to tide over this deadly pandemic. The free humanitarian services offered during this pandemic in the de facto spiritual embassies across India include medical care in the form of allopathy, Ayurveda, and Siddha medicine, infrastructure to accommodate thousands, accommodation for multi-layered quarantine, emergency ambulances and ICU on wheels, personal protective medical equipment, food security management through food banks, and organic farming. And if you've not already registered, let us take a few minutes now to join the COVID Care Protection Center by registering now. All you need to do is register at https://kailasa.org/kailasacare. Let's take a few minutes now to register ourselves at this link.
most easiest, most powerful, most inspiring, most exciting way to connect with life as the form of mother. Navaratri is the time to connect with Cosmos as mother. Celebrate Cosmic Mother. These 9 days we worship Mother, worshipping Divine Feminine. There are some gods, 9 unknown gods. The moment you call, they will be there. Venkateshwara, Balaji. I tell you, people give so much for Venkateshwara because he does the job. He is the 9 unknown god. There is a village folk story where Venkateshwara borrows from Kubera for his marriage and he is still paying the debt. Venkateshwara takes the responsibility of reserve to reserve. This whole story, beautiful story of Venkateshwara is an amazing concept. He is making Yaksha into Lakshmi. He is making the reserve to reserve. It's an amazing truth. Here is Australia, Kailasa. How can I be so lucky and have a happy life in Kailasa? It's a long story. My name is Li Qi. My guru is His Divine Holiness Bhagwan Nithyananda Paramashivam. Since I was very little, I already wonder what life for. I really want to know the result, the reason. A long time ago, I think if I earn enough money, I will be very happy person, and then life is for happy. I tried to earn money, and then I really rich, but money didn't give me happy. Then I tried to get the happy life in romantic love. Then the really romantic love take me go lots of place. Too many stories during this time. But I still don't feel I get the result, get the life reason. Then I start study from book, from video, from religion in many different ways. And when I study Buddha, that time I really appreciate Buddha gives so much intelligence to me about life. But I don't think study is enough for me. I want to be Buddha. But I don't know how. Who can let me get there? One day I found the video in YouTube, introduce Swamiji in that video. I suddenly, my eyes open wide. I get it. He must be my guru. I can get there. He can let me get what I want to know.
and he can take me home, real home. This kind of feeling, then I start study from Nithyananda Sangha. One day, Swamiji SATSANG said he need people devote land, home, money to build up Kailasa. Then I discussed with my husband, decide to give the whole farm to Nithyananda. That time, because both of us believe help Swamiji means help whole world. It's a big decision, but we just discussed so short time already. Decide. I really appreciate my husband love me so much and believe me, trust Swamiji so much. Soon here will be big temple, Gurukul, Goshena, and library. Introduce this my story to you, just me. Don't give up any chance to be founding father of Kailasa. It's best thing you can do in your life. Just be alive for next 3 years. Don't die within next 3 years. Just don't die within next 3 years. Be alive. Somehow be alive. I'm working sincerely. I will reach you somehow. Somehow I will reach you. It's my commitment to humanity. Just don't die within next 3 years. I will reach you wherever you are, whichever corner of the world you may be. I will reach you with enlightenment. You manifesting the space, state, powers, being Paramashivoham. It is possible, and it is possible for you. Paramashivoham will reach you with enlightenment science. I know he is going to do the job. Just be alive for next 3 years. Nothing else. We get you health. We get you ability to build beautiful relationships in your life. We get you direct spiritual support, and we make sure you become wealthy. We won't stop giving you just good life. We will literally not stop till you live enlightened life. Manifesting the state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva. Whole world should become Kailasians. I want the whole world to know Hindus have something great to contribute to the world.
We have something great to contribute to the world. Let us do that. Kailasa is proper customized spiritual service helping you to identify your root patterns of suffering. We have perfected the science of helping every individual from every cultural, religious, nationality background. You will have lowest reactionary assumptions, highest awakened response, alive response for life continuously. Kailasa is enlightenment ecosystem, literally enlightenment itself in your own home, wherever you are. Nithyanandam, welcome back, dear viewers. Now we have a very special and exciting announcement for everyone. We will be having the live BHAVA SAMADHI darshan of HDH Nithyananda Paramashivam, and it will be starting very shortly. So let us prepare ourselves to receive Bhagavan Sandareshwara. And you can also take some time now to join as a member of Kailasa's SATSANG Nithyananda YouTube channel. And once you join, you can ask your questions in the comment section during the live Paramashiva Sayuja Samadhi Darshan of Bhagavan Sandareshwara. And he will directly attend to you, will directly see these comments and questions, prayer requests, boon requests, anything that you request. Bhagavan Sandareshwara will surely attend to you in every way. So let us understand who is Bhagavan Sandareshwara and what is the Paramashiva Sayuja Samadhi Darshan. So Bhagavan Sandareshwara has been manifesting the superconscious, this Supreme Quantum of Hinduism is manifesting the superconscious experience of the Shiva Sayuja Samadhi Darshan of Bhagavan Sandareshwara Paramashiva. And Bhagavan Sandareshwara is the most rare and unique, powerful form of Paramashiva. And today you will have the most beautiful initiation into the God equation to make human beings into multiverse species by Bhagavan Sandareshwara himself. And in the words of Bhagavan Sandareshwara describing himself, I will manifest his physics describing himself. Shave, shave, shave. Paramashiva, I will manifest the physics of my existence. Cognize this in your Hridaya Kasha, the Gandha. You will experience my existence. Sundareshwara Paramashiva. The countless, uncountable, by any visualized, assumed mathematics, Brahmandas manifest in me, exist in me, get rejuvenated in me, get deluded inside me, gets liberated inside me.
for all the countless Brahmandas to exist, to get created, to get sustained, to get rejuvenated, to get deluded, to get liberated. I am the space. And Bhagavan Amrita has described so beautifully about himself. Now let us experience Bhagavan Sundarishta and understand more about who he is. First, let us understand what is happening in the world today. As many of us know, the ongoing climate change crisis has left many communities devastated due to natural disasters and, of course, the ongoing pandemic, which is on everybody's mind. And the many other things have been happening in the world, of course, because of the ongoing natural disasters, the pandemic, and more. Many families have been affected, many communities have been affected, and the economy has completely collapsed. Many people have fallen into poverty. Many people have lost their loved ones during this time. And according to the United Nations, a scientific report for the Intergovernmental Panel on Climate Change warns that we are on a crash course towards catastrophe if global temperatures are allowed to rise. And the window to slow or even halt some of these worsening impacts is rapidly closing, and the message is clear. We must take action now. And of course, Devi Parashakti has revealed that the world will be experiencing the effects of the climate change crisis, as well as the effects of sea levels rising. And the only place that is protected is Kailasa. Let's hear a little bit more about the climate change crisis that is ongoing. In 2019, fire was spreading throughout our planet, quite literally, in places like Australia and the Amazon basin, where forest blazes supercharged by climate change wreaked havoc. In other places, mass protests flared up, fueled by a combination of job insecurity, growing inequalities, and discontent with the current economic, social, and environmental status quo. The economy has slowed down globally, stifled by trade tensions and political uncertainty. The little growth we have had has failed to reach those who need it the most. Progress towards higher living standards has stalled for many countries and vulnerable groups of people. This has only deepened inequalities which were already growing in many countries, spurred on by automation, climate change, and other global trends. Of course, we've been hearing much about the climate change crisis for many years, and of course, over the past 1.5 years, it's been compounded with the impact of this global pandemic, and has left so many people impoverished, without food, without shelter, and in deep suffering, losing their loved ones, losing their homes. And it is at this time that even we've experienced and heard so much about the COVID-19 cases, and nearly all of us have either personally been affected by this or know people who have been personally affected by this. And according to the World Health Organization, the total number of cases of COVID-19 is currently over 221 million to date. And according to Healthline.com, the new COVID-19 cases have risen to more than 150,000 per day in the United States alone. And this is despite there being so many attempts to prevent it, vaccinate people, lock down communities, but we are still experiencing this ongoing pandemic. And experts warn that
with emerging variants, it could lead to another surge in cases. So this does not look to be ending anytime soon. And unfortunately, the world is experiencing great suffering at this time. And in this time of crisis, it is Bhagavan Sundareshwara who has come down with the extreme compassion for humanity, manifesting through the Nijavatara of the Supreme Pontiff of Buddhism. He states, "O bound souls, listen intensely. Your impossibility and irresponsibility made you surrender yourself to the delusion. Cognize the ultimate truth. Sundareshwara Paramashiva, I exist. Sundareshwara Paramashiva, I exist. The moment you remember me, call me. I am here for you." And this is the exact experience of all the devotees and disciples of Bhagavan Sundareshwara, whether it was 5,000 years ago when he walked the streets of Madurai, or even today when he is manifesting through the Ninja Avatar of the Supreme Pontiff of Hinduism. People just feel he is there for him and has been attending to their every need. Iriyana Sundareshwara Paramashiva is the greatest and unique manifestation of Paramashiva as the complete manifestation. He assumes the physical, subtle, light bodies as and when he wants and plays with all the physical realities and corrects, alters, intervenes, influences, changes, adds, removes, deletes anything in this physical plane as he likes without even a reason, just for fun. And sometimes they manifest as Meenakshi and Sundareshwara as two bodies and one being, but sometimes as both in one body. That's the reason all his manifestation plays are called Leelas. And due to his causeless and limitless compassion, Iriyanara Sundareshwara Paramashiva is manifesting in all his glory as the Purnavatara through this being, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, as the Nijavatara. And from the from the Shuddhatvaita Paramashiva Sayuja Samadhi space, Iriyanara Sundareshwara Paramashiva will be manifesting through this supreme manifestation. Iriyanara Sundareshwara Paramashiva will give darshan, bless, and give boons as the Leelas he has performed in the past. Sundareshwara Paramashiva himself has come down again in the form of the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagat Guru Mahasannidhanam, His Divine Holiness, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, as Swamiji, just to continue his legacy and Leela. And to continue being available to all the people, playing his divine Leelas, performing miracles in the lives of devotees, attending to our prayers, and continuing the legacy as the ruler of the whole of Madurai, Shyamala Pita Satvakipita, as the 293rd Jagat Guru Mahasannidhanam, the Supreme Pontiff of Hinduism, guiding the whole of humanity. And so many devotees and disciples have already shared their beautiful experiences with Bhagavan Sundareshwara, about his majestic nature, about his Leelas, about their experience of miracles with Bhagavan Sundareshwara. When you witness the Bhava Samadhi Darshan, your neurons mirror that of the avatar. The mirror neurons activate and process all the observed movement or information of the avatar just by seeing. So our entire body, silently and without movement, recreates what is happening distances far away, experiencing the superconscious energy radiated by the avatar. As an effect, the mirroring neurons, all of the mirroring neurons, all the powerful cognitions and powers of Bhagavan Sundareshwara are mirrored inside of you. The Supreme Pontiff of Hinduism manifesting Bhagavan Sundareshwara, who has manifested Bhagavan Sundareshwara, has described, exhale intensely. Whatever you have, Paramashiva will inhale in you. This is the God equation. And the Supreme Pontiff of Hinduism has described, nothing is more powerful than power manifestation science. It is the most exciting spiritual science. When you decide to manifest the powers and again,
you know Paramashiva within you is within you, and he is manifesting. You fall in love with Paramashiva every moment. If he manifests, you know he is real and he is manifesting. Even if you don't manifest, when you declare, you will manifest the jnana and the vijnana, the knowledge and the understanding. The possibilities and powers of Paramashiva will manifest in all of you. Let us understand who is the Supreme Concept of Hinduism. The Supreme Concept of Hinduism, Jagat Guru Mahasanidanam, His Divine Holiness, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, is the 293rd Jagat Guru Mahasanidanam of the Kailasa and the Shyamala Pita Satyajnipita, the very enlightenment ecosystem created by Bhagavan Sundareshwara himself, and is the reviver. The Supreme Concept of Hinduism is the reviver of Kailasa, a macrocosmic ancient enlightenment Hindu civilizational nation. The Supreme Concept of Hinduism is the 1008th incarnation of Paramashiva as per Hinduism, and is recognized by his predecessors who are enlightened masters and adepts. The Supreme Concept of Hinduism has made the science of power manifestation, yoga, and temple-based universities as a lifestyle for humanity. And the Supreme Concept of Hinduism is the 233rd Guru Mahasanidanam of the Kanchi Kailasa Satyajnipita, the Tondei Mandala Adinam, is the incumbent emperor of the Suryavamsha Samarajam, is the present 293rd Jagat Guru Mahasanidanam of the Kailasa Shamala Pita Satyajnipita, and is the present Mahamandaleshwar of the Mahanirvani Pada, the largest apex monastic order. And here you can see the photos of the young avatar at just the age of 9 being ordained as the 233rd Guru Mahasanidanam of the Kanchi Kailasa Satyajnipita. And here the Supreme Concept of Hinduism as the incumbent emperor of the Suryavamsha Samarajam is performing the consecration and energization of the deities of Suryavamsha Samarajam. And here you can see the Supreme Concept of Hinduism himself being coronated as the incumbent emperor of the Suryavamsha Samarajam, and the procession and grand celebrations that took place for this coronation. And of course, Supreme Concept of Hinduism is the present 293rd Jagat Guru Mahasanidanam of the Kailasa Shamala Pita Satyajnipita, which is the very ecosystem, the enlightenment ecosystem that Bhagavan Sundareshwara and Devi Meenakshi created thousands of years ago, and Tirunjana Samandar revived, and now Supreme Concept of Hinduism at the 1008th incarnation of Paramashiva is once again reviving. And Supreme Concept of Hinduism is the present Mahamandaleshwar of the Mahanirvani Akada, and you can see him getting coronated as the Mahamandaleshwar by all the other monastic members of the Mahanirvani Akada. And the Supreme Concept of Hinduism is the 1008th Acharya Mahamandaleshwar of the Akalakara, is the present 23rd Guru Mahasanidanam of the Dharma Mukti Svarigapura Adinam, and has been elected as the Supreme Concept of Hinduism by a congregation of over 1,000 Hindu leaders. And here you can see the coronation of the Supreme Concept of Hinduism, the recognition of the Supreme Concept of Hinduism as the Supreme Concept of Hinduism, and by his contemporaries. And the Supreme Concept of Hinduism is also revered as the teacher of Hinduism, the most prolific, most viewed, read, and watched, and has authored over 300 books and 10,000 articles in English, Tamil, and Sanskrit, which have been translated into 50 languages with over 1,000 titles. The Supreme Concept of Hinduism has over 20 million copies of books and articles sold, read, and downloaded, and has over 10,000 hours of discourses
delivered and available on YouTube for everyone to enjoy freely. And the Supreme Pontiff of Hinduism has enriched and enriched over 1 billion lives digitally through Kailasa's digital nation. And the Supreme Pontiff of Hinduism is the foremost commentator of all sacred scriptures, such as the Upanishads, the Bhagavad Gita, the Shiva Sutras, the Brahma Sutras, the Yoga Sutras, the Ashtavakra Gita, the Jain Sutras, and many more. Supreme Pontiff of Hinduism is honored as the leader of Hinduism, the most awarded, internationally recognized Hindu leader, and is the reviver of 108 ancient Hindu sampradayas, including the Rudrakanyas, the Rudras, Rishis, Rishikas, Bhairavas, Bhairavis, and Sanyas, and is the establisher of the world's largest Hindu university, Kailasa's Nithyananda Hindu University, with emphasis in 150 countries. And the Supreme Pontiff of Hinduism is the establisher of 1,000 plus Kailasa enlightenment ecosystems and the founder and reviver of over 100 Sabhyavitas. The Supreme Pontiff of Hinduism is the collector of the largest Hindu library with over 1 million books, 1 million palm leaf scriptures, and 20 million digital books. And the Supreme Pontiff of Hinduism has created spiritual de facto embassies of Kailasa that have been enriching the world all across the globe. And this includes 22 Hindu universities, 186 extended campuses of NHU, 242 Nithyananda Gurukuls, 22 Nithyananda Jnanalayas, 38 temple monastery complexes, over 2,000 Paramashivoham shakas, over 1,800 youth centers, 19 kingdoms or Sarvajnapitas, 25 e-Kailasas, and over 1,800 ASP centers, as well as 120 temples, over 5,000 healing centers, 22 food banks, and 12 animal shelters, as well as 34 satsang temples, 418 Paduka mandirs, and over 2,000 satsang centers. And these are just the various embassies of Kailasa, spiritual de facto embassies of Kailasa, that the Supreme Pontiff of Hinduism has created to enrich humanity, to bless them with this beautiful science of enlightenment and all of the various teachings of Hinduism. And the Supreme Pontiff of Hinduism has continuously been blessing humanity, one person at a time, for the past 3 decades, and has done this through the Kalpataru Darshans as well as the daily avatar calls. He's attended to each individual being, and over the course of the last few decades, the Supreme Pontiff of Hinduism has enriched and reached over 100 million people through the various darshans, programs, and daily avatar calls. And the Supreme Pontiff of Hinduism's peace walks have covered over 100,000 kilometers and have gifted the science of healing to 2 million plus people in human settlements thus far. So now, millions of people have been blessed with the science of healing and are actively healing people all over the world today as a part of the mission of Kailasa created by the Supreme Pontiff of Hinduism. Now let us understand a little bit more about who is Bhagavan Sundareshwara, who is manifesting through the Supreme Pontiff of Hinduism. HDH Sundareshwara Paramashivam is the manifestation of the beauty of the cosmos in flesh and bone. And he is known as the God of the beauty of the most beautiful God and the most beautiful form of Bhagavan Paramashivam. And HDH Sundareshwara is the embodiment of super consciousness expressed in the human body, playing with all of his glory. And HDH Sundareshwara Paramashivam is the complete manifestation of Paramashivam
and has assumed the physical subtle light bodies as and when he wants, as his divine manifestation. He plays with all the physical realities and corrects, alters, intervenes, influences, changes, adds, removes, deletes anything in the physical plane as he likes without even a reason. And Nithyananda Paramashiva is the greatest, most unique, and most complete manifestation of Paramashiva, who walked the earth thousands of years ago and blessed every single devotee. And now we are also blessed to have the same experience with Bhagavan Sundareshwara manifest through the supreme concept of Buddhism himself. Sundareshwara is the embodiment of super consciousness expressed in the human body, playing with all his glory. He came down as the most handsome form of Paramashiva to marry Devi Meenakshi and administer the city of Madurai and the whole world, to bring peace and prosperity, bliss the whole world once again. Devi Meenakshi and Bhagavan Sundareshwara ruled from the city of Madurai and brought the bliss and prosperity to the entire world from Madurai. The kingdom of Madurai is known as the Kailasa and the Shamala Pita Sarveshni Pita, the oldest Hindu papal state and enlightenment ecosystem, and it was established by Paramashiva. The kingdom of Madurai was later revived by Lord Sundareshwara and Devi Meenakshi, who, as the deities and incarnates of Paramashiva, ruled over Madurai, revived the foundation pillars of it as the highest living stream of spiritual sciences. And to ensure this tradition continues to elevate humanity for millennia, they enthroned their direct representatives and their divine energies in the form of the continuing lineage of living masters, the Guru Mahasannidhanam, with the responsibility to train and groom the kings in administration, constitution, governance, acting as regents. They also performed the spiritual initiation on the kings and the citizens of the kingdom, imparting the enlightenment science to them. And of course, we have Devi Meenakshi and Bhagavan Sundareshwara, who created this whole lineage of Kailasa and Shamala Pita Satyajit. And Tirunjana Sambandhan, the incarnation himself, who revived this whole Sadvika Pita, this enlightenment ecosystem, and has shared it with the world. And now, finally, ultimately, the 1008th incarnation of Paramashiva himself, Swamiji, is once again reviving this whole enlightenment ecosystem to share the great science of enlightenment with the entire world. And the supreme discipline of the Adi Shaiva tradition has been coming down through the continuous lineage of the Guru disciple, the Adi Shaiva Guru Parampara, from time immemorial. This has been formulated for the attainment of complete liberation from the repeated phenomenon of birth and death. This is the supreme in its kind and concerned with the ultimate benefit of all the souls. The Kailasa, the Shamala Pita, Sarveshni Pita's rare and sacred lineage of pontiffs has been systematically carried over in an unbroken progression from the ages. The chosen emissaries of Lord Paramashiva and Devi Meenakshi, the Guru Mahasannidhanam, the pontiffs of Kailasa, the Shamala Pita, Sarveshni Pita, are the direct representatives of the cosmos itself. And on the 27th of April 2012, the Srila Shri Nithyananda Jnana Sambandha Deshika Paramacharya Swamigal was formally appointed as the 293rd Guru Mahasannidhanam of the Kailasa Shamala Pita and is the lawful successor, descendant, and the inheritor, invested with all the powers, duties, obligations to perform the rituals, the spiritual, religious, and customary rites vested in the Kailasa, the Shamala Pita,
and has been reviving its spiritual, religious, and linguistic epicenters to its original glory. And here you can see the Supreme Pontiff of Hinduism being crowned as the Guru Mahasanidhanam, the Jagat Guru Mahasanidhanam of the Kailasa Nithyananda. And now we can watch a short video on the Madurai Adinam, the Kailasa Nithyananda Paramashivam, the enlightenment ecosystem that was created by Devi Meenakshi and Bhagwan Sundareshwara, which the Supreme Pontiff of Hinduism is reviving once again. The ancient temple town of Madurai in southern India boasts of a 2,500-year-old history of spirituality. Historians trace Madurai's existence back to the 3rd century BC, making it one of the oldest continuously inhabited cities of the world. Legend says that Madurai was established by the Cosmic Mother herself, who incarnated as Princess Meenakshi, daughter of the pious king Malaya Dwaja Pandian. An able queen and a fearless warrior, Meenakshi expanded her empire right up to Kailasa in current China. But when she came face to face with the Lord of Kailasa, Shiva himself, she recognized him as her eternal consort and dropped her arms to become Shiva's companion for life. Along with Shiva, also known as Sundareshwara or the beautiful Lord, Meenakshi reigned over her kingdom for a glorious 166 years. In course of time, with the rise of Jainism as a religious force, Madurai too fell to its powerful influence, and Shaivism all but vanished from the sacred kingdom where Shiva himself had once walked the earth. The renaissance of Shaivism in Madurai was the sacred task of a child incarnation, Tirunjana Sambandar, one of the 4 visionary saints of Shaiva Siddhanta tradition. The story goes that as a baby, Tirunjana Sambandar was once nourished by the milk of enlightenment from the Cosmic Mother herself. This child prodigy arrived in Madurai to effortlessly defeat the learned Jain monks with his wisdom, healing powers, and spiritual prowess, and restored Madurai to her beloved religion, Shaivism, by reviving the ancient Madurai Adinam and the Meenakshi temple, which had fallen to desolate ruin. Madurai Adinam is today the world's oldest living Hindu organization, with a recorded history alone spanning a glorious 1,500 years and an unbroken lineage of illustrious pontiffs to this very day. Over the centuries, Madurai Adinam has been patronized by the likes of Tipu Sultan, Robert Nobili, and the poet Saint Vallalar. The pontiff of the Madurai Adinam is known by the title Guru Mahasanidhanam and inherits the responsibility of carrying forward the traditions of Tirunjana Sambandar's sacred work. On 27th April 2012, a new era began in the history of Madurai Adinam. The 292nd Pontiff, Srila Sri Arunagirinath Jnana Sambandha Desika Paramacharya Swamigal, guided by intuition and inducement by Lord Shiva, coronated a charismatic young saint as the 293rd Pontiff of the Madurai Adinam. An accomplished yogi, a pragmatic social visionary, and an adept in mystical sciences. His Holiness Paramahamsa Nithyananda is revered as a divine incarnation by millions worldwide. Within weeks of his ascent to the sacred throne, he brought about sweeping changes to the Adinam, including the renovation of the ancient monastery, Annadan, free food for thousands every day, free medical camps, yoga classes, scriptural study, spiritual healing, and meditation programs. The traditional Adinam now has a website, and thousands participate in the morning worship and spiritual talks via live streaming and two-way video conferencing.
Vast properties belonging to the Adinam are being reclaimed from illegal encroachment. Its numerous temples are being restored to sanctity, and the neighboring villages are being adopted, with basic amenities, education and medical care being provided for all. His Holiness dreams of an authentic Vedic Renaissance for which India has already waited too long. Here, I take the commitment of making Madurai Adinam as an international religious organization. We will fulfill all the responsibilities of Madurai Adinam, make Hindu tradition, Saiva tradition alive, revived, lived, celebrated all over the world. With a brand new pontiff at its helm, Madurai Adinam promises to be more than just another traditional monastery. As a whole generation turns to spirituality for answers, the changes at Madurai Adinam mirror the changing role of spiritual organizations today as power centers and guiding forces, forging the enlightened government of the new world. This is the history of the Kailasa Nithyananda Paramashivam. And Bhagavan Sundareshwara has come down once again as the Supreme Concept of Buddhism. Today, for all of humanity, out of billions of people on planet Earth, we are the most blessed beings. Because for us, Bhagavan Sundareshwara is not a history, he is a happening. We get to experience it directly through the Nijavatara, the supreme concept of Hinduism, Jagat Guru Mahasanidanam, His Divine Holiness, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, as Swamiji, the 1008th incarnation of Paramashiva, to revive Hinduism once again and to continue being available to each and every one of us by playing his divine leelas, performing miracles to the lives of his devotees, attending to our prayers, and continuing the legacy as the ruler of the whole of Madurai Shamala Pita Satyapita, and as the 293rd Jagat Guru Mahasanidanam of the Kailasa Nitya Shamala Pita Sarvatyapita, and the supreme concept of Hinduism, guiding the whole of humanity. Paramashiva assumed the physical body 11 times in Madurai just to perform his divine leelas. Each action divine energy performed becomes an independent entity. If you connect with that energy, he gives you the same blessing. Understand, Sundareshwara is the energy of leela, of playfulness. So now we will be entering into the preparation to receive Bhagavan Sundareshwara, to experience the grand leelas of Bhagavan Sundareshwara, to be a part of the happening of Paramashiva once again coming down as Bhagavan Sundareshwara through the Nijavatara of the Supreme Concept of Hinduism.
So in just a few moments, we will be receiving Bhagavan Sundareshwara, and he will be gracing us at 10 p.m. IST. So do stay tuned for that and ensure that you are getting your blessings and you are receiving all of the blessings from Bhagavan Sundareshwara. You're receiving the answers for all your questions, your prayers, your boons directly from Bhagavan Sundareshwara by asking your questions in the comment section of the live video in YouTube. So it's a very simple process to do this. You can go to Kailasa's SATSANG Nithyananda YouTube channel and join as a member of this channel. And once you are a member, you will have not only the ability to comment, but also access to exclusive content as a member of Kailasa's SATSANG Nithyananda YouTube channel. And during the live Bhagavan Sundareshwara Paramashivoham Sayujya Samadhi Darshan, you can ask your question, any request that you have from Bhagavan Sundareshwara, and he will directly see and attend to you. And Bhagavan Sundareshwara is known for all of his divine leelas, for the way that he attends to his devotees. So you can rest assured that you also will be attended. Bhagavan Sundareshwara has even taken the form of it has taken various forms in order to attend to his devotees, has blessed his devotees, he's given enlightenment to birds. He has taken the form of a pig just to feed the piglets, and he has taken the form of a woodcutter to attend to his devotees. He has brought to life a stone elephant. He has done so many leelas. He's fed the stone elephant. He is just full of leelas just to attend to his devotees, to give them the blessings and boons and attend to all of their prayers. So now you too will have the opportunity to experience all of the leelas of Bhagavan Sundareshwara by asking your questions, asking your prayer requests, asking for boons directly in the comment section of YouTube in the live video during the Bhagavan Sundareshwara Paramashivoham Sayujya Samadhi Darshan. You can also ask your questions on Facebook. You can go to Kailasa's SATSANG Nithyananda Paramashivam Facebook page and go ahead and like and follow the page. And once you've the live session of Bhagavan Sundareshwara, you can ask your questions in the comment section of the live video. You can also ask your Instagram. You can go to the photo posted for the day announcing the live session of Bhagavan Sundareshwara and ask your questions in the comment section of the photo. And you can also ask your questions on Twitter. So you can reply to the tweet posted today announcing the live darshan with the hashtag #AskTheAvatar. And you can ask your questions on Twitter as well. And lastly, you can ask your questions on WhatsApp. So you can visit kailasa.org and you will see a WhatsApp chat box that pops up. And you can directly ask your questions to Bhagavan Sundareshwara here in the WhatsApp chat box. So there are multiple methods to ask your questions and directly be attended by Bhagavan Sundareshwara. So do not miss this opportunity. Go ahead and take a moment to like and subscribe to all of Kailasa's YouTube channels, Facebook, Instagram, Twitter, and all the social media platforms so you can continuously stay connected and continuously receive the blessings of Bhagavan Sundareshwara and Swamiji himself. Yes, now we will be entering into the Bhava Samadhi Darshan, see Bhagavan Sundareshwara and receive all of the blessings. Let's prepare ourselves, make sure that we are in the right space and fully understand what exactly is happening in our bodies, in our minds, our brains, when we receive the darshan of Bhagavan Sundareshwara, the Bhava Samadhi Darshan, happening through the Nijavatara of the Supreme Concept of Hinduism. When we experience the Bhava Samadhi Darshan,
our neurons mirror that of the avatar. So exactly we mirror whatever is happening to the avatar gets mirrored in us, in our entire body. So without any movement or effort from our side, we will experience the state of the avatar itself. And the Bhava Samadhi Darshan is the experience of having oneness with the ultimate through a certain aspect or an attitude. So today we will be experiencing the Bhava Samadhi Darshan of Bhagavan Sundareshwara, the attitude and the aspect of playfulness of Leela. And you will have the opportunity to experience this beautiful darshan of Bhagavan Sundareshwara just a few moments. And as we prepare ourselves, you can go ahead and take a moment to offer your love, your gratitude to Bhagavan Sundareshwara. When he arrives, you can prepare some naivedyam for him, and you can offer it to Bhagavan Sundareshwara during the darshan. You can also offer a few dollars in the e-hundi through the Kailasa's SATSANG Nithyananda YouTube channel, the super chat and super sticker option. You can go ahead and offer your love and devotion to Bhagavan Sundareshwara. So yes, let us enter into the preparation to receive the Bhava Samadhi Darshan of Bhagavan Sundareshwara. Bhava Samadhi Darshan is not an event in space and time. Rather, darshan happens at the moment when we are lifted out of space and time. During the Bhava Samadhi Darshan, our neurons mirror that of the avatar. And Bhava is defined as directing and activating the emotional and spiritual energy that is created through meditation on the avatar. The brain neurons mirror that, activate and process all the observed movements or information of the avatar just by seeing and without the physical act of imitation. That is, our entire body silently and without movement recreates what is happening distances far away, experiencing the superconscious energy radiated by the avatar. The science of Bhava Samadhi Darshan knows no distance, a phenomenon modern science is just discovering and terms as quantum tunneling. Our thoughts per second reduce significantly, and we relax into the space beyond thoughts during the Bhava Samadhi Darshan. Becoming mentally at ease in coexisting dimensions beyond duality, we and the divine become one, unconditioned by the parameters of time and space. So to understand quantum tunneling, let us look at this example. It is the probability of a quantum particle like an electron with less kinetic energy to cross over the potential energy of an energy barrier. An electron acts both as a wave and a particle. So imagine a scenario: what happens when an electron with less kinetic energy is approaching a hill? Will the electron be able to cross over the potential energy, the peak of the hill? As a particle, the electron will require higher kinetic energy to cross over the potential energy of the hill, or it will roll back. However, as a wave, the electron has the ability to pass through by propagating itself through the hill and going to the other side. This is the science behind quantum tunneling, and the same science is imposed on people who witness the Bhava Samadhi Darshan. This is because our neurons are able to mirror the neurons of the divine immediately. Through quantum tunneling, we are able to travel through the divine energy and mirror that exact same neuron. Let us understand more about the science of the Bhava Samadhi Darshan. Bhagavan Krishna describes the Bhava Samadhi Darshan. When Krishna once saw his own extraordinary sweetness reflected in the jeweled wall, he was amazed and said, "Oh, how unprecedented and astonishing is this deep and indescribable sweetness of mine. Alas, when I see it, even I become greedy to enjoy its sweetness. Just like Radhika, when I see my own sweetness in the mirror, I become eager to taste it, but I can't after due consideration.
I find that the only way to relish the sweetness is through the constitution of Sri Radhika. The Bhava Samadhi Darshan is the science of the Nijavatara, manifesting Paramashiva, the consciousness, formless, expressing the being of Paramashiva through the Devi Sharira, the light body, and manifesting as the Nijavatara, the physical form, the embodied form, for us to experience Paramashiva. And in the Malini Vijayota Tantra, it describes the Bhava Samadhi Darshan by the enlightening experience and teachings of the Guru, the Katana, by the Shaktipada, the graceful transmission of the spiritual powers from the Guru, by looking at the sacred feet of the Guru, or by the complete loving favor of the Guru. Prasad, the ultimate goal and space, the Paramapadam, is attained. So just by the Guru's grace, we can experience this Bhava Samadhi Darshan. So for example, Devi Parashakti expresses through the being of Raja Rajeshwari and manifests as the Nijavatara, the physical form of Devi Meenakshi. And Bhagavan Paramashiva expresses through the being of Subramanya and manifests as the Nijavatara, the physical form of Bhagavan Muruga. And Bhagavan Paramashiva expresses through the being of Arunagiri Yogeshwara and manifests as the Nijavatara, the physical form of the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness, Bhagavan Nithyananda Paramashivam. And Bhagavan Parandama expresses the being of Mahavishnu and manifests as the Nijavatara, the physical form of Bhagavan Venkateshwara. And the Achavatara, the deity, reflects the consciousness and manifestation being of the superconscious energy. But human beings are not mature enough to receive the higher level experiences from the Achavatara directly. The avatar, the physical embodied form, comes down to bridge the gap and create the experience of the superconscious energy in all of us. When we have the Bhava Samadhi Darshan of the Nijavatara, manifesting beings of the various dimensions of Paramashiva, the auspicious components and the powerfulness of those dimensions of Paramashiva are awakened in us. The dimension of Paramashiva manifesting in the Nijavatara for us to experience this thing is Bhava Samadhi Darshan. Bhava Samadhi Darshan is the direct experience of causelessness. During the Bhava Samadhi Darshan, our being comes alive and celebrates with the energy of existence. And our very muscles learn to imbibe and radiate Paramashiva. The Bhava Samadhi Darshan is like a window to the infinite expanse of consciousness and allowing us to glimpse the formless in a way that we can understand. Even without much effort from our side, our very biomemory awakens to the space of Paramashiva, the ultimate consciousness during the Bhava Samadhi Darshan. And to have the glimpse of having darshan of the avatar cleanses the karmas of lifetime and creates a deep, lasting transformation in us. Gratitude enables a reflection of consciousness on all levels, the physical, psychological, and ultimately conscious level. The darshan meditation as a preparation helps us to fall into the space of gratitude. And it is during this time that we drop our conscious resolution, the Satya Sankalpa of anything that we want or need in our life. We be ready to reflect the consciousness of Paramashiva. That is all you need to manifest the best for your life and the lives of the people around you. So let us understand the right context to receive the Bhava Samadhi Darshan. Sit and understand, I know you are the source of everything. You are everything and you are in the embodied form of the Supreme Pontiff of Hinduism. You are in this body. You are the source of both. Let me connect with you. Let you reveal yourself to me. Let me be in the Bhava Samadhi of you. So now let us prepare ourselves to receive the Bhava Samadhi Darshan of Bhagavan Sundareshwara. And let us enter into the
Paramashiva Dhyana mantra before we receive the darshan of Bhagavan Samadeshwara. Nithyananda, let us all now enter into the Paramashiva Dhyana mantra. Please sit straight with your head, neck, and spine in a straight line. The Paramashiva Dhyana mantra has been blessed by the Supreme Pontiff of Hinduism as a mantra diksha and
We apologize for the technical glitch. We'll now be entering into the Paramashiva Dhyana Mantra. And today we're going to be offering the Paramashiva Dhyana Mantra. Kailasa's Department of Human Services and Kailasa's Department of Religion and Worship, with the grace and blessings of the Supreme Pontiff of Hinduism, is going to be offering the Paramashiva Dhyana Mantra prayer service on behalf of each and every one of you for the following benefits. For all of you to have all your insecurities completely healed, for you to manifest health and wealth, abundance, and for you to have successful relationship, for you to experience your career goals and manifest your career goals as you want, for you to be free from all your debts, for all the impacts of pandemic in your life to be completely healed, for you to manifest best physical and mental well-being, for any psychological stress and anxiety in you to be healed, for you to experience a depression-free life, for you to experience the bliss and completion in all your relationships, for you to have a complete stable life, manifesting stable wealth, stable income, and for you to manifest the leadership consciousness, for you to have a successful relationship in your career aspect, for you to experience stability financially, emotional stability, and mental stability, for you to experience completion in your muscle memory and biomemory, for you to be free of all your addictions, for you to be free of any patterns that you are suffering from, any obsessive compulsive disorders that you are suffering from, for you to be healed of any diseases such as diabetes and any other blood pressure, etc., for you to experience completion in your muscle memory, biomemory, for you to experience completion with all your inner image, outer image, and for you to have a stable and a fulfilling career manifesting, for you to experience the dimension of Bhagavan Sundareshwara, the compassion dimension of Bhagavan Sundareshwara, manifesting through the Nija Avatara, the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam. Let us all now enter into the Paramashiva Dhyana Mantra. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Hrim Nithyanandaya Namaha. Om Ham Hum Shivaya Namaha. Om Nithyanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasya Laksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Om Mamopata Samasta Duritakshaya Dvara Bhagavat Shri Nithyananda Paramashiva Prityartam Asya Devadevasya Mahadevasya Akhilanda Koti Brahmanda Nayakasya Sakala Jagat Srishti Sthiti Samharati Robhava Anugrahya Panchakritya Parayanasya Adimadhyantarhitasya Aprameya Parakramasya Tattvartha Gocharasya Shri Nithyanandesh Akarokaram Akaratmaka Pranavatmakasya Vrishabharudasya Mahadevasya Kamikadivatulanta Mahatantrakya Shaivagamaswarupasya Sakala Nigamagaswarupasya Shuddhadvaita Shaiva Swarupasya Nithyananda Padastasya Nithyananda Swarupasya Shuddha Sachidananda Vigrahasya Rupa Rupatitasya Sakala Nishkala Swarupasya Nitya Niranjana Niramaya Nirvikara Akhandadi Visheshanasya Shri Nithyanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nithyanandeshwara Paramashivasya Shri Nithyanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nithyanandeshwara Paramashiva Avatara Bhutasya Sarvadeva Devi Swarupasya Bhagavataha Shri Nithyananda Paramashivasya cha Prityartam Shubhe Shobhane Muhurte Adya Brahmanaha Dvitiya Parade Shri Shvetavaraha Kalpe Vaivasvatamanvantare Ashtavimshati Mero Dakshine Parshve Shakabde Asmin Vartamane Vyavaharike Prabhavadinam Shashtya Samvatsaranam Madhye Shubhanama Samvatsare Shubhayane Shubharatau Shubhamase Shubhapakshe Shubhatitau Shubhavasare Yuktayam Shubhanakshatra Shubhayoga Shubhakarana Evam Guna Visheshena Vishishtayam Asyam Shubhaditau
आदिकैलासे कल्पवृक्षस्य अधः नित्यानन्दनगरे स्मृतस्मृतानां मुक्तिदायके महाक्षेत्रे. Now we request all the participants, whether you're offering this mantra for yourself or for someone else. If you're offering for a male, kindly chant the male names now. Namadheyasya. Now we request all the participants, whether you're offering this mantra for yourself or for someone else. If you're offering for a female, kindly chant the female names now. नाम्याः च यजमानानामावयोः सहकुटुम्बानां बन्धुवर्गाणां मित्रवर्गाणां सोदरवर्गाणां समेषाम्. For all those who are participants, hosts, and me with their families, relatives, inheritors, friends, brothers, and everyone. सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं सर्वमङ्गलवाप्त्यर्थं उत्तरोत्तरणवच्छिन्न स्थिरलक्ष्मी प्राप्त्यर्थं. Always let there be all types of good and auspiciousness. Always let there be unbroken and steady flow of abundance, prosperity, and wealth. कुटुम्बे सर्वेषां सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं चिन्तितमनोरथवाप्त्यर्थम्. In the family, always have all kinds of auspiciousness and anything which is desired be fulfilled. समेषाम् आदिव्याधिनिवृत्त्यर्थं समेषां शिरादिपादपर्यन्तं विद्यमानानां समेषु अङ्गेषु जनितजनिष्यमान सकलविध नानाविधरोगाणां व्यपोहार्थं तद्वारा रोगदृढगात्रवपुः सिद्ध्यर्थं समेषां परैकर्तृभिश्च कृतकरिष्यमान सकलविध मन्त्र तन्त्र यन्त्र विषचूर्ण आभिचार स्तम्भन मारण उच्चाटन विद्वेषण वशीकरणादि मान्त्रिक प्रयोगेभ्यः रक्षणप्राप्त्यर्थम्. तद्वारा समेषां सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थम् अपमृत्युदोषनिवृत्त्यर्थं कालमृत्यु अकालमृत्यु दुर्मृत्युनिवृत्त्यर्थं समेषाम् अन्तर्दृष्टि बहिर्दृष्टि क्रूरदृष्टि व्यापारदृष्टि अनुकूलदृष्टि प्रतिकूलदृष्टि इत्यादि सकलविध दृष्टदोषनिवृत्त्यर्थं समेषाम् अन्तःशत्रु बहिःशत्रु क्रूरशत्रु व्यापारशत्रु अनुकूलशत्रु प्रतिकूलशत्रु इत्यादि सकलविध शत्रुबाधानिवृत्त्यर्थं समेषां मातृशापादि सकलविध शापानां व्यपोहनार्थम् अनादि अविद्यावासनया प्रवर्तमाने अस्मिन् महति संसार चक्रे विचित्राभिः कर्मगतिभिः विचित्रासु योनिषु पुनः पुनः अनेकदा जनित्वा केनापि पुण्यकर्म विशेषेण भगवतः श्री नित्यानंद परमशिवस्य अपरिमितया कृपया इदानीन्तन मनुष्यजन्म प्राप्तवताम् समेषाम् इह जन्मनि पूर्वजन्मनि जन्म जन्मान्तरेषु सर्वैः कृतानां शिवनिन्दा देवी निन्दा गुरुनिन्दा दोषव्यपोहार्थं शिवापराध देव्यपराध गुरुवपराध दोषव्यपोहार्थम् ब्रह्महत्या सुरापान स्वर्णस्तेय गुरुतल्पगमन तत्संसर्गाख्य पंचमहापातकादि समस्त पाप व्यतिरिक्तार्थम् अपि च सर्वै बाल्ये वयसि कौमारे यौवने वार्धक्ये च जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थासु कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय व्यापारैः संभावितानां रहस्यकृतानां प्रकाशकृतानां अतिपातकानां उपपातकानां संकलीकरणानां मलिनीकरणानाम् अपात्रीकरणानां जातिभ्रंशकानां प्रकीर्णितानाम् एवं नवानां नवविधानां बहूनां बहुविधानां सर्वेषां पापानां सद्यः अपनोदन द्वारा समस्त मंगल प्राप्त्यर्थं शिव भक्ति देवी भक्ति गुरु भक्ति सिद्ध्यर्थं परमशिवत्व परमशिव स्थिति परमशिव शक्ति सिद्ध्यर्थं कुटुंबे सर्वदा सन्मंगल प्राप्त्यर्थं अन्योन्य प्रेमाभिवृद्ध्यर्थं पूर्णत्व सिद्ध्यर्थं सर्वापनिवृत्त्यर्थं क्षिप्रारोग्यवाप्त्यर्थं आयुर्भिवृद्ध्यर्थं व्यापारे उद्योगे च सर्वजनवशीकरणार्थं तद्वारा उन्नतोन्नत स्थान प्राप्त्यर्थं बहुधन सौख्य प्राप्त्यर्थं गृह कनक पशुपुत्र पौत्र धन धान्य सौख्य प्राप्त्यर्थं
आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणां दोषपीडा निवारणार्थम् आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् आनुकूल्यता सिद्ध्यर्थम् भूम्यन्तरिक्षे विद्यमान भूत प्रेत पिशाच राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताल कूष्माण्ड डाकिनी शाकिनी इत्यादि सर्वारिष्ट निवारणार्थम् मनोव्याकुलता निवारणार्थम् प्रारब्धे कर्मणि करिष्यमाणे कर्मणि आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक विघ्न निवारणार्थम समस्त ऋण निवारणार्थम धनलक्ष्मी धान्यलक्ष्मी संतानलक्ष्मी सौभाग्यलक्ष्मी विद्यालक्ष्मी वीरलक्ष्मी शौर्यलक्ष्मी विजयलक्ष्मी इत्यादि अष्टलक्ष्मी परिपूर्ण कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम परीक्षासु उन्नत स्थाने विजय प्राप्त्यर्थम सर्व विद्या पारंगता सिद्ध्यर्थम मेधा शक्ति ग्रहण शक्ति अभिवृद्ध्यर्थम इत्यादि सकलविध षण्मङ्गलानि गुरुकृपा कटाक्षेन प्राप्त्यर्थं श्री कैलासोनद द्वादशान्त श्यामला पीठारूढ श्री मीनाक्षी सुन्दरेश्वर भिन्न स्वरूप परशुपुत्र रत्न कुमार गुरुमण्य तुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यपान लब्ध दिव्य ज्ञान विश्रुत सकल निगमागम सारभूत द्राविड वेद प्रवर्त्य श्रीमत् परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयान गीयमान छत्र चामर श्री चिन्ह काहलादि समस्त विरदावल्यलंकृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्व संग सद्यो निर्वाण दीक्षा व्याप वर्ग वर्ष विश्राण जीमूत परमत कलभ केसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पांड्य महाराज गुरु क्षपन शाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणा नरहार ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद ऋषभध्वज स्थापक शैव समय कर्तृ सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगत गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामी नाम अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ ऋणवद्युतर दुष्टतम गुरु महासन्निधान अरुणगिरि योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशतम गुरु महासन्निधान नित्योत्सव नित्य मंगल नित्य कल्याण नित्यजित कैलास परंपरागत आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्तृ साक्षात् श्री परमेश्वर समुद्भूत कैलास परंपरागत वैवस्वत मनुष्य परिचंद्र भगीरथ श्री रामचंद्र शूरसेन इत्यादि अनवच्य पीठादि धर्ममुक्ति स्वर्गपुर स्वर्ण पीठस्य त्रयोविंश गुरुमहासन्निधान कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगत गुरु श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री जगत गुरु श्री भगवत श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां प्रीत्यर्थम तेषां पादारविन्दयोः भक्ति सिद्ध्यर्थम गुरु कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम क्षेम स्थैर्य वीर विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम मम समस्त दुरितोपशान्त्यर्थम समस्त मंगलाप्त्यर्थम भगवत् श्री नित्यानंद परमेश्वर प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थम च श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिवस्य श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अवतार भूतस्य सर्वदेव देवी स्वरूपस्य भगवतः श्री नित्यानंद परमशिवस्य च ध्यान षोडशोपचार सर्वोपचार अर्चनाराधन पूजां प्रार्थनां करिष्ये। ओम आनंद गंध निलयाय नमः। ओम भवरोगभेषजाय नमः। ओम कल्पतरवे नमः। ओम पशुपतये नमः।
ॐ पाशविमोचकाय नमः ॐ ईप्सितफलदायकाय नमः ॐ भाग्यवृत्तिपरिवर्तकाय नमः ॐ आधिर्व्याधिविनाशकाय नमः ॐ समस्तकल्याणगुणान्विताय नमः ॐ विडलिपुरीशाय नमः ॐ श्रीकैलासपतये नमः ॐ शिवशक्त्यैक्यस्वरूपाय नमः ॐ ह्रीं नित्यानन्दाय नमः ॐ हां हौं शिवाय नमः ॐ श्री नित्यानन्देश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः ॐ श्री नित्यानन्देश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर परमशिव अवतारभूत सर्वदेव देवी स्वरूपाय श्री भगवत श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिने नमः ॐ नित्यानन्दम् Now, in the same space, let us all get ready to receive darshan of Irainar Sundareshwara Paramashiva Paramburu. Today, we are going to be having the alive darshan, the intense samadhi of the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam. We are going to be having the retelecast of yesterday's powerful live Sundareshwara Paramashiva Sahitya Samadhi Darshan play. And it's extremely powerful. We request and recommend everyone to be in the deep meditative state to receive the darshan, to receive the energy of Irainar Sundareshwara Paramashiva Paramburu. Now, let us all prepare for the darshan with the meditation process. Please sit straight with your head, neck, and spine in a straight line, having your eyes closed. Shanti Mahavakya. ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द Paramashivoham. Continue to remain in a deep state of awareness, gratitude, and meditation. Sitting with your head, neck, and spine in a straight line. Bringing in your entire awareness to your Anandagandha. Continue to chant the Mahavakya. Paramashivoham. Om Nithyananda 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 Paramashivoham.
Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda. Paramashivoham. Om Nithyananda 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 Paramashivoham. Om
Paramashivoham. Om Nithyananda 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 Paramashivoham. I bless you all. Let you all open all your three eyes and manifest the powers of Mahasadashiva. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda. Om Gandharvaranduran Darshan Nityapashtankariishineen Ishari Gun Sarvabhutanam Tamihopakvaye Shriyam Gandhan Dharayami. Now please take some flowers. Smear it sandalwood paste in your hands and offer the flowers to your Narsundareshwara Paramashiva Paramburu along with the mantra. Yopam Pushpam Veda Pushpavan Prajavan Pashuman Bhavati Chandramava Pam Pushpam Pushpavan Prajavan Pashuman Bhavati Yaevam Veda Yopam Ayatanam Veda Ayatanavan Bhavati Pushpai Pujayami. Now, please take the lit incense sticks in your hands and slowly wave it towards Narsundareshwara Paramashiva Paramburu along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Om Dhurasi Dhurva Dhurvantam Dhurvatayyo Osman Dhuratitam Dhurvayam Vayam Dhurvamastam Devanamasi Sasnitamam Papritamam Jushtatamam Vannitamam Devahutamam Ritamasir Avirdhanam Trigummasa Matva Amitrasya Tvachaksha Prekshe Ma Bherma Samvikta Matva Higam Sisham Dhupamagrapayami. Now please take the lit lamp in your hands and slowly wave it towards the Sundareshwara Paramashiva Paramburu along with the mantra, and please ring the bell as you do so.
उद्दीप्य स जातवेदोपग्निर्निरिक्तं मम पशुगश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिश मानो हि गंसि जातवेदो गामश्वं पुरुषं जगत् अभिभृदग्न आगहि श्रिया मा परिपातय दीपं दर्शयामि. Now, please take Kodurni of water and hover it clockwise over the Naivedyam and offer the water to Irena Sundareshwara Paramashiva Parambul along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Om Madhuvatartayate Madhuksharanti Sindhavaha Madhvina Santoshadhihi Madhunaktamutoshasi Madhumatparti Bhagam Rajaha Madhudyorastunah Pita Madhuman Vanaspatirmadvedayami. Now please take Arati in your hands and slowly wave it towards Irena Sundareshwara Paramashiva Parambul along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Om Rajadirajaya Prasanya Sahine Namo Vayam Vaishavanaya Kurmahe Same Kamam Kama Kamaya Mahyam Kameshwaro Vaishavano Dadatu Kuberaya Vaishavanaya Maharajaya Namaha Karpura Gauram Karunavataram Samsarasaram Bhujagendraharam Sada Vasantam Hridayaravindeya Bhavam Bhavani Sahitam Namami Bhavam Bhavani Sahitam Namami Bhavam Bhavani Sahitam Namami Karpura Niranjanam Darshayami. Now, in the same space, please sit with the head, neck and spine in a straight line. Get ready to receive Irena Sundareshwara Paramashiva Parambul through the Nijavatara of the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam. Connecting with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லா மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல்லசுரராய் முனிவராய் தேவராய் செல்லாரின் தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறப்பிழைத்தேன் பெருமான் மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்றே சரிதத்தில் வேண்டுமதனால் திசை கொடு உண்மையாட் கொண்டவா கையாளும் ஈசா கற்புரிய சித்த சரிதத்தில் வாடின் பொருள் போற்ற வேண்டுமதனால் திசை கொடு உண்மையாட் கொண்டவா வெளிவித்தவா வாழ்வுதனை பயமாக்கவா ஔஷதம் தந்தவா உடலிலை விடும் பொறுமை தந்தருளவா வெளிவித்தவா வாழ்வுதனை பயமாக்கவா ஔஷதம் தந்தவா உடலிலை விடும் பொறுமை தந்தருளவா
தெளிவே என் சிந்தனையுள் ஊற்றான உன்னாரமுதே உதயானே மனதில் இருளது நீங்க தீபமாய் எழுந்த ஜோதி ஸ்வரூபா ஆணவம் அழித்து முக்தி தந்திட மலையாகி நின்ற அருணாச்சலமே ஆனிட ரூபம் தரித்தவா படைத்து காத்து மறை கழித்து அருளிடவே பரம ஞானம் தன்னை இறை ரூபம் கொண்ட நித்யானந்தனை அருளிடவா அவனை வேண்டும் என்று பாக்கடல் கடைந்த போது அது வரும் நஞ்சை உண்டு வாட்டரை காத்துன்றார் சிவ சிவ சிவமோ நம சிவாயமோ ஹர ஹர என சிவ சிவாயமோ நம சிவாயமோ தகதிமிகரம் நாளும் ஈசார் அற்புரிய சுத்த சரிதத்தில் வேண்டும் அதனால் திசைபொழி எம்மையாக் கொண்டவா காட்டில் ஆடிட கண்டு காலரை கால கடந்தாரை கண்டு புள்ளி முளைமானின் தோளானை கண்டு புலியுரை ஆடை புனிதனை கண்டு வெள்ளி பிறை சடையில் சூடிட கண்டு புள்ளி மலை மீது நின்றானை கண்டு நந்தி பெருமானின் நாயகன் கண்டு நான் மலை வேந்த நாதனை கண்டு கண்டது கண்டவா காண கண்டந்தவா காண்கின்ற காட்சியெல்லாம் கைலாயம் தந்தவா ஓம் சிவ 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 ஓம் நம சிவாய ஓம் ஹர ஹர என ஓம் சிவ சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் தகதிமியன தாளம் முழங்கும் தக 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 நடராஜா தகதிமி தக ஜுனு நடராஜா தலாங்கு தகதிமி நடராஜா தோம் தோம் தகதிமி நடராஜா ஆடுகின்றான் அவன் கூத்தனாக திருப்பாதம் தூக்கி மறையோதுகின்றான் பிறைசூடி அந்தணரின் பாடலுக்கு தினம் ஆடுகின்றான் அவன் கூத்தனாக திருப்பாதம் தூக்கி மறையோதுகின்றான் பிறைசூடி அந்தணரின் பாடலுக்கு என்று இயலிசை நாடகமாய் முத்தமிழ் இயற்றிய நாயகனே தன்னதிமி தாளமொடு இல்லையில் ஆடிடும் தாண்டவனே இன்மைக்கும் ஈரேழு பிறவிக்கும் துயர் நீக்க விரைந்தோடி வருகின்ற யமையாளும் நடராஜா பயமாகி மயமாகி வலியாகி ஒலியாகி சித்தத்துள் முக்தி தர நித்யனாய் வந்தவா நமச்சிவாய வாழ்க வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க நம சிவாய வாழ்க வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க அண்டாண்டம் பிண்டாண்டம் அதிலாடிய கூத்தணி நாடலை பார்த்திடவே ஆண்டாண்டு காலமோடு மானிட கூட்டமும் ஏங்கியதே ஆடுகின்றான் ஒரு பாதம் தூக்கி அவன் கூத்தனாக மறையோதுகின்றான் பிறைசூடி அந்தணரின் பாடலுக்கு திரணனா திரணனா திரணா திரணா திரணனா திரணனா திரணா திரணா சரி 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 மணி சரி பாபா மணி சரி 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 மணி சரி பாபா மணி சரி திரணா 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 tajom takida takadimi tajom takida takadimi tajom takida takadimi tajom takida takadimi
சிதம்பர திருசபையில் நயமுடன் ஆடிடும் நர்த்தனனே உமையாம்பிகை நாயகனே உன்னை பாடிட வந்தேனே நால்வர் புகழ் பாடும் ஆடிய பாதத்தை நான் தொழ வேண்டும் அடியார்க்கும் அடியோனே அண்ட சராசரனே உடுக்கை ஒலிதனிலே இருமொழியை தந்தித்த தாண்டவனே முதல் மொழி தமிழ் மொழியாய் மறுபுறம் வடமொழி உயிர் மொழியாய் மதி மாறாமல் மனம் போகாமல் விதி சேராமல் உன்னை பற்றிடுவேன் 64 கலை கட்டிடவே அருள் புரிந்திடு எம் அம்பல தரசே அச்சை அல்ல நீ அச்சம் நீக்கவே அண்டம் வந்த என் அம்பலவாணனே நமச்சிவாய வாழ்க வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க வாழ்க இவை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க நமசிவாய வாழ்க வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க வாழ்க இவை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க ஆடுகின்றான் அவன் கூத்தனாக திருப்பாதம் தூக்கி மறையோதுகின்றான் பிறை சூடி அந்தனரின் பாடலுக்கு தினம் ஆடுகின்றான் குரு பாதம் தூக்கி அவன் கூத்தனாக மறையோதுகின்றான் பிறை சூடி அந்தனரின் பாடலுக்கு இயலிசை நாடகமாய் முத்தமிழ் இயற்றிய நாயகனே தகதிமி தாளமொடு இல்லையில் ஆடிடும் தாண்டவனே வயமாகி மயமாகி வலியாகி ஒலியாகி சிக்கத்துள் முக்தி தர நித்யனாய் வந்தவா நமச்சிவாய வாழ்க வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க வாழ்க இவை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க நமசிவாய வாழ்க வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க வாழ்க இவை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க நமசிவாய வாழ்க 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 இவை பொழுதும் உலகை காத்தருளவே கையிலையில் தரும் நித்யனின் தரிசனம் தன்னை தானறியவே இவை அசைவிடு தீட்சை தரும் தரிசனம் மறைபொருளாயிருந்து திரை விலகி திருவடி தொகும் தரிசனம் பிறை சூடிய சடை நாரடின் திருவுரு தரிசனமே மறைபொருளாயிருந்து திரை விலகி திருவடி தொகும் தரிசனம் பிறை சூடிய சடை நாரடின் திருவுரு தரிசனமே அவர் வேண்டி வேண்டி திரளான குஞ்சமுவை தேடி வரும் அல்லவா மறை நான்கின் பொருள் உணர்ந்த நாவும் கண்டருள கையிலை உதித்ததல்லவா பொருளெல்லாம் தேடி உலகெல்லாம் போடி உயர்ந்துள் உணர்ந்தேனல்லவா பொருளெல்லாம் தேடி உலகெல்லாம் போடி உயர்ந்துள் உணர்ந்தேனல்லவா உலகை காத்தருளவே கையிலையில் தரும் தரிசனம் தன்னை தான் அறியவே இவை அசைவிடு தீட்சை தரும் தரிசனம் பகலுமே முந்திரு கண்ணில் அசையுதே நாங்கள் என்ன கோள்கள் என்ன உண்மை பற்றிட இரண்டு புவனங்களும் உண்மை சுற்றிட பொருளும் அருளும் தர மனதின் இருவிலக பரமசிவ தரிசனம் மாயை வென்றுவிட தானம் வென்றுவிட மோட்சம் தரும் தரிசனம் பல சித்த புருஷர்களின் ஞானி யோகிகளின் தவமெனின் தரிசனம் அடியும் முடியையும் ஒன்றாய் காண்பதற்கு கையிலையில் தரிசனம் சதுவேத கோஷமுடன் நாத கீதங்களின் ஒளியில் தரிசனம்
தரிசனம் சொல்ல வார்த்தை ஏதும் இல்லையே சொக்கநாதன் முந்தன் தரிசனம் நித்யானந்தா 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 ஸ்ரீ அருணகிரீஸ்வர ஈசா கூத்தனருள் குடி மக்களின் ஈசா குமரி கண்டமாலும் பரமேசா சங்க தமிழை காக்கும் கைலாசா முட்டி தீரக்க சிவம் எட்டு கலத்திடவே எட்டு கடந்து முடிவிருந்த கல ஒளி தரிசனம் உலகை காத்தருளவே கையிலையும் வரும் தரிசனம் கண்ணை காணறியவே இவை அசைவிடும் தீட்சைக்கரி தரிசனம் உலகை காத்தருளவே கையிலையும் வரும் தரிசனம் கண்ணை காணறியவே இவை அசைவிடும் தீட்சைக்கரி தரிசனம் சாமி குமியங்கி வாராம் மரத்த அள்ளித்தர போறாம் உலகம் முழுதும் மலையாள போறாம் அழிச்சிட போறாம் நித்யனாகி நின்றானே சக்தி என்னும் ரூபத்தை தரிசனமாக தந்தானே அவதரித்த திருநாளை போற்றி பண்பாடு பூமிக்கு வந்த நாளை வாழ்த்தி கொண்டாடு நம்ம தெய்வம் பூமிக்கு வந்த நாடு இன்று உலகமே கொண்டாடு திருநாடு உலக வாழ்க்கையிலே என்றும் நிலையாய் அழியா பொருளாய் தர்மம் காப்பவனே விதியையும் அவனே ஆட்சி வைப்பான் நம் வாழும் வாழ்வில் வெற்றி கணக்கை துவக்கி வைப்பானே உலகம் எங்கும் பாதம் வைத்து சக்தி தந்தானே பல உள்ளங்களின் குறைகள் போக்கி வாழ்வு தந்தானே உலகம் எங்கும் பாதம் வைத்து சக்தி தந்தானே பல உள்ளங்களின் குறைகள் போக்கி வாழ்வு தந்தானே வெண்மழையும் கடமழையும் ஐயன் நானே கடங்கிடுமே அவன் புகழை தினம் தினமும் பாடி பாடி மகிழ்வோமே வெயில்மழையும் கடமழையும் ஐயன் நானே கடங்கிடுமே அவன் புகழை தினம் தினமும் பாடி பாடி மகிழ்வோமே நம்ம தெய்வம் பூமிக்கு வந்த நாள் இன்று உலகமே கொண்டாடி திருநாள் கையிலே இருக்கும் கடவுளும் கண்கள் முன்னே வந்தானே ஹரியும் சிவனும் ஒன்றாகி நித்யனாகி நின்றானே சக்தி என்னும் ரூபத்தை தரிசனமாக தந்தானே அவதரித்த திருநாளை போற்றி பண்பாடு பூமிக்கு வந்த நாளை வாழ்த்தி கொண்டாடு நம்ம தெய்வம் பூமிக்கு வந்த நாடு இன்று உலகமே கொண்டாடு திருநாடு Om Shiva, 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 Shiva. Ruth Sanders, Tatast. I will protect and heal your family, give you spiritual and economical breakthrough. Tatast. Shiva, Shiva, Shiva. Jnanapradayini. Tatast.
Shiva. 10 hang gone. Tatast. You will have wealth, bliss, abundance. Sakalaishwarya praptirastu. Tatast. Shiva. Lucy John Gillis. I'll shower you with Paramashiva Shaktis. Blessings to your whole family. You will have the punya of Kailasa Vasa and Sarvanya Pitakarta Shiva Punya Praptirastu. Shiva Bhakti Praptirastu. Shiva Seva Punya Praptirastu. Shivanyana Praptirastu. Paramashanta Swarupa Praptirastu. Om Shiva. 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 Bahiribudbudam yada nidraya yassakhat kurute prabodha samayi swatmanamevadvayam tasmai shri gurumurtaye namahitam shri dakshinamurtaye bijasyantativaan. Venkata Subramanian Jyoti Prasad. I am granting you all the 3 boons you wanted. All the Yakshinis, Durdevatas will be cleared from all of you this moment. You will have Paramashiva's own energy manifesting as your child. Your property will be properly sold. I'll shower you with wealth. Sakalaishwarya praptirastu. Paramashivanyana praptirastu. Shiva. 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 Maya kalpita desha kala kalana vaichitya chitrikritam Maya viva vijrumbayat yavimaha yogi vayasvechaya tasmai shri gurumurtaye namahitam shri raksh. Shiva. So yen peng. Tatast. You will have wealth, success, relationship for the whole family. I am with you. I will manifest me in you. Shiva. 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 Satish. I will sit in your Vishuddhi Chakra. Break the grandhis of jealousy and comparison. Liberate you and give you Parama Shakti. Shiva, Shiva, Shiva. Nithyananda Paramashiva Shiva Shiva. Nithyananda Paramashiva Om Namah Shivaya Om Namah Shiva Namah Shivaya Om Namah Shiva Om Namah Shivaya Om Namah Shiva Namah Shivaya Om Namah Shivaya. Jaya Krishna Velampadi. Tatast. ஊனொடு உயிரும் மலர்ந்து ஞானமும் யோகமும் சிறந்து சுற்றமும்
உற்ற குடும்பத்தொடும் சிவபதத்தில் வாழும் வாழ்வளித்தோம். அச்சம் வேண்டாம். அகிலாவுக்கும் ஆசிகள். உன் தியாகம் கண்டு மனமகிழ்ந்தோம். தியாகத்தொடு சற்றே தைரியமும் தெளிவும் வேகமும் சேர்ந்தால் அடையலாம் சிவஞானம், கைலாச பதவி. கருணையோடு உன் தியாகத்தை ஏற்றோம். வைத்த சோதனையில் வென்றாய் நீ, வெல்ல வேண்டும் உன் துணையாள். துணையாளுக்குத் தேவை வைராக்கியமும் வேகமும் ஸ்ரத்தையும். அருளுகின்றேன் அனைத்தும், கைலாச பதவியும் காட்டுகின்றேன். வாழ்வாய் வளத்தொடு போய் வா. லியோ ஃபெங்சி. ததாஸ்து. Blessings to your whole family. Through you, I will manifest Taiwan Kailasa. You will be part of the Taiwan Kailasa. I will shower you with enlightenment. Shivanyana praptirastu. Paramashivanyana praptirastu. Nityananda, 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 Nityananda. कालकालाय कालदेवाय कालरूपाय कालनाथाय परमहंसाय परमपूज्याय परन्नामाय परमेश्वराय रुद्ररुद्राय वीरभद्राय अरुणगिरिशाय नित्यानन्द ஜென்மமாய் செய்த தவமோ உற்ற நண்பனாய் நித்யானந்தன் வந்து உதித்தான். ஜென்மமாய் செய்த தவமோ உற்ற நண்பனாய் நித்யானந்தன் வந்து உதித்தான். காக்கும் இறையே நட்டின் உருவாய் வந்த கழிப்பால் கட்டு கடந்தா மகிழ்வு கொண்டே மலை போல் வரும் துயராவலும் துடிப்போதில் கொடியாக்கிட புயலாய் வருவான், துணையென வருவான். ஜென்மமாய் செய்த தவமோ உற்ற நண்பனாய் நித்யானந்தன் வந்து உதித்தான். Shiva. Ziyu Pen Wang. I will burn your karmas, shower you with auspicious life. Tatast. மனம் காட்டும் இடர்கள் தீர இடம் சேர்க்கும் வார்த்தைகளை பேசிடுவான், அவன் பேசிடுவான். தலை தூக்கிடும் கருவங்களை தடம் மாற்றிட வெடிப்பான், தலை தூக்கிடும் கருவங்களை தடம் மாற்றிட வெடிப்பான். பின் கருணை மழையாய் பொழிவான், பின் கருணை மழையாய் பொழிவான், பின் கருணை மழையாய் பொழிவான், பின் கருணை மழையாய் பொழிவான். ஜென்மமாய் செய்த தவமோ உற்ற நண்பனாய் நித்யானந்தன் வந்து உதித்தான். மழலை மொழி பேசி சூததுவும் மறையாதொரு மழலை மொழி பேசி இந்த மகிழ்வை தளத்திட செய்வான். Shiva.
Anjana Asthana Tatastu. Paramashivanyana Praptirastu. Shiva, Shiva, Shiva. Uttamottama Jnana Praptirastu. Shiva, Shiva, Shiva. Shiva. Jan Vivian Tatastu. You will manifest the powers. Enrich everyone through power manifestation. I am with you. Tatastu. நிலையில்லாய வாழ்வில் நித்தியமாய் விளங்கும் ஆனந்தம் கரையில்லா ஆனந்தத்தை தடை செய்திடும் மடமனம். நிலையில்லாய வாழ்வில் நித்தியமாய் விளங்கும் ஆனந்தம் கரையில்லா ஆனந்தத்தை தடை செய்திடும் மடமனம். தடை தகர்த்து வெல்ல நித்யானந்தம் தந்த சூத்திரம். நித்யானந்த ஸ்புரணம் இந்த உலகில் இணையில்லா வரும். நித்யானந்த ஸ்புரணம் இந்த உலகில் இணையில்லா வரும். என்னப்ப நல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் ஞானம் அளித்தவா. என்னப்ப நல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் ஞானம் அளித்தவா. ஆழியாய் விருந்து நிற்கும் கர்மநிலை சஞ்சிதம். ஆழியாய் விருந்து நிற்கும் கர்மநிலை சஞ்சிதம். Shiva. Wing in Lee. Tatastu. Your whole family and ecosystem will experience completion. Living enlightenment will heal your father. Bring completion to him. Tatastu. ஊடுகிறாய் உலவுகின்ற போதும் நம்மை சாடுவர். வீடாத துயில் தழுவ மனதை விட்டு நீக்குவர். ஊடுகிறாய் உலவுகின்ற போதும் நம்மை சாடுவர். வீடாத துயில் தழுவ மனதை விட்டு நீக்குவர். ஆயுதாண்டி விட்ட போதும் ஆண்டு கொள்ளும் ஏற்பதாய் ஒன்றுகின்ற நித்யானந்த சத்குருவின் கீழவர். ஆயுதாண்டி Shiva, Shiva, Shiva. Ram Ramar. வீணான பொருட்செலவும் மன உளைச்சலும் தேவையில்லா விரோதங்களும் தேடி வரும் தேர்தலில் நிற்பதனால் வேண்டாம் இந்த வேடிக்கையும் வேதனையும் உனக்கு. அன்னை அருள் இன்றி அப்பன் சொல் பேச்சைக் கேட்காது சோதனைகளும் வேதனைகளும் வாழ்வில் கொணர்ந்து உனை நீ அழித்துக் கொள்ளாதே. வேண்டாம் இந்த தேர்தல் வேட்கை உனக்கு. அமைதியொடு வாழ்க்கையை ஆனந்தமாய் வாழ்ந்திடு. ஆதி கைலாசம் உனக்கு பாதுகாப்பு. Shiva. James Brown. Tatastu. Cover you with blessings, energy, healing you need now. Go. Mahajayanta Tatastu. Shuddhatvaida Praptirastu. Sivalakshmi Seliyan. Sagalaishwarya Praptirastu. Sarvamangala Praptirastu.
Dirghayushman Bhava. Shiva. Shiva, Shiva, Sarva Bhuvana Panchakritya Karto Guru Sada Shiva, Shiva, Krityani Sakala Tattva Mayame Mahasada Shiva, Jangama Jangama Antastha Parabrahma Para Shiva, Janma Mrityu Chakra Chera Shakti Dayaka Avadara, Nigamagama Punaruddharaka Nithyananda Paramashivam. Nithyananda Paramashivam. Nithyananda Paramashivam. Om Shiva, Shiva, Shiva. Jayakumaran Amuda. மகள் பிரக்ஞா ஐஸ்வர்யா என் மகள் ஆனந்தத்தொடும் சுகத்தொடும் நிம்மதியொடும் நேர்மையொடும் உற்றமும் சுற்றமும் சூழ நல்வாழ்வு வாழ்வீர்கள். சகலைஸ்வர்ய பிராப்திரஸ்து ஜீவன்முக்தி பிராப்திரஸ்து ததாஸ்து. Yamin Shiva, Nirmala Pashupati, Shri Sada Shiva, Sarva Vyapin, Sarvanta, Yamin Shiva, Nirmala Pashupati, Shri Sada Shiva, Koti Koti Mukha, Jivan Mahasada Shiva, Sarvasam Shakti Nampati Para Shiva, Kailasa Parundaraka, Avadara Shirishta, Pakabhakti Kamya, Nithyananda Eva. Sri Paramajnananda. கூடிய விரைவில் நம்மோடு கூடி வாழ்ந்திட மகா கைலாசத்திற்கு குவியே அழைக்கின்றோம். அச்சம் வேண்டாம். இருக்கும் இடத்தில் கைலாசத்து இறை சூழலை உருவாக்கு அழைக்கின்றோம். கூடிய விரைவில் மகா கைலைக்கு நம்மோடு கூடி வாழ்ந்திட. சிவலோக பிராப்திரஸ்து மகா கைலாச பதவி பிராப்திரஸ்து. சிவ Paramashivam.
Maha Anugrahadananda Tatastu. I'll shower you with all the boons you asked. Heal your relationship with Sri Devarupa and your whole family. Bless you with Nirvikalpa Samadhi. Jivan Mukta Praptirastu. Shiva Yoga Praptirastu. Shiva Loga Praptirastu. Shiva Ma Nitya Paramashiva Priya Tatastu. Guru Bhakti Praptirastu. Maha Kailasa Vasa Praptirastu. Sannyasa Jivana Praptirastu. Jivan Mukti Praptirastu. Shiva. 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 Mahaguhambananda Tatastu. Through you I will manifest. Dharmarajan Jivanandam Tatastu. Jivan Mukti Praptirastu. Sagalaishwarya Praptirastu. Practice unclutching. You will have wealth and enlightenment. Nitya Mahima Tatastu. I will heal your mother. Sinivasan. கோபம் உனை கொடுமையில் ஆக்கி வாழ்வில் மிகப் பெரும் வலிகள் தந்த பின்தான் வரும் பக்குவம் உனக்கு. கொடுக்கின்ற அபாய ஒலி கேட்டு வாழ்வில் விழித்துக் கொண்டு வாய்மூடி வாழ்ந்திடக் கற்றுக்கொள். இல்லையேல் பேரிழப்பும் பெரும் வலியும் உன்கோபத்தால் உனக்குள்ளாக்கிக் கொள்வாய். ஆகாத இந்த மனம் அழித்து சாந்தமும் நிர்விகல்ப சமாதியும் மௌனமும் பழகு. மனதிற்கும் உடலுக்கும் உறவிற்கும் உயிருக்கும் நல்லது. Chaya Bharadwaj Tatastu. Blessings to your whole ecosystem, Timili, family, Joshua, and everyone. I am with you. Use Haritaki and castor oil. Eat 6 times a day, you will lose weight. Listen intensely. I know your body pattern. I know your eating pattern.
eat 6 times a day. Maybe the quantity less, but 6 times a day. Take haritaki and castor oil. You will be healthy. You will have balanced weight. You will have samatva sarira, which is detoxed. Vada pitta kapha will be balanced in you through this 6-meal diet. I will detox you, heal you, shower you with Paramashiva Shaktis. Shiva. Charulata tatastu. Soon you will come to Maha Kailasa to have my physical darshan. For now, I will appear in your swapna sthiti and give you darshan, sambhashan, sparshan, diksha. Shiva, Shiva, Shiva. Shiva, Shiva, Sunanda Pangarkar. My blessings. I have liberated your husband. So you will not have any incompletion. Do not worry. Clean his closet. Donate it to Brahmanas who do temple service. Whatever clothes he had, whatever you wanted to donate, take it to the Brahmanas who are doing temple rituals. Donate it to them. That is the best you can do to your husband. Shiva. திருவடி அது சரணடைந்திட கையிலையில் வாழும் எங்கள் கையிலை நாதனே
வருகவே நகர்வருவாள் வருளும் நித்யானந்தனே இடமதி சூடினி Shiva, Vinayaka Shrikanta, Tatast. I'll take care of your parents. அடிமுடி காணாத அண்ணாமலை நாதனே சடை முடி ஆண்டவனே அடியெடுத்து வருகவே கையிலை வாழும் எங்கள் கையிலை நாதனே Shri Nitya Pranavananda, Tatast. I will always be with you all. Tatast. Jivan Mukti Praptirast. Shiva. Shiva. வெள்ளிமலை கைலை விட்டு நித்யானந்தனே தங்கமலை அருணை வந்தாய் நித்யானந்தனே வெள்ளிமலை கைலை விட்டு நித்யானந்தனே தங்கமலை அருணை வந்தாய் நித்யானந்தனே நித்யானந்தனே நீ பரபிரம்மானந்த ஞானி ஆனந்தானுபவத்தை இங்கு அருள வந்த சாமி நித்யானந்தனே நீ பரபிரம்மானந்த ஞானி ஆனந்தானுபவத்தை இங்கு அருள வந்த சாமி வெள்ளிமலை கைலை விட்டு நித்யானந்தனே Shiva. Raju Srivastav. Tatast. I will manifest my mission through you. I will manifest Kailasa through you. You will be radiating Vivekananda's energy. Shiva, Shiva, Shiva. ஆயிரம் சிரசினை கொண்டு அருந்தரும் சிவனே போற்றி ஆயிரம் கைகள் கொண்டு அழைக்கின்ற தூயவா போற்றி உன்னத சத்தியத்தை உரைக்கின்ற தேவனே போற்றி என் நாட்டு ஜீவனுக்கும் இறைவா போற்றி ஔஷதம் தந்தரும் சதாசிவா போற்றி பர்வதம் நிற்கின்ற பரமேஸ்வரனே Shiva, Farazala, Tatast. I will always protect you. You will be with me. I am with you. Shiva, Shiva, Shiva. सत्यादित्यरूपा विद्यादित्यनन्दा सत्यादित्यरूपा ब्रह्मादित्यनन्दा विष्णु शिवरूपा ब्रह्मादित्यनन्दा विष्णु शिवरूपा आनन्दताण्डव नित्या हरे नित्यानन्दा परमहंसा श्री नित्या हरे नित्यानन्दा आनन्दताण्डव नित्या हरे नित्यानन्दा परमहंसा Shiva, Vijayaramaya, Tatast. Arogya Praptirast. I will shower you with protection now. From now,
evolve the Kailasa where you are. Sagalaishwarya praptirastu, Shivanyana praptirastu. Shiva. 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 Nityananda, Satya-Nitya-Rupa, Nityananda, Satya-Nitya-Rupa. பிறந்தாய் ஐயா நித்யா, திருவண்ணாமலையில் விரிந்தாய் ஐயா, மனிதர் உருவெடுத்த தெய்வம் ஐயா, இந்த உலகை பார்க்க வந்த ஞானி ஐயா, ஞானத்தொழுதல் மூலமாக எங்கள் நோயை களைய வைத்தாய் ஐயா, புனிதமான உங்கள் பாதத்தால் தலையெழுத்தை நன்றி ஐயா, பாதை காக்கும் பரமனுதி, பாதம் தொடவே அருளனுதி, வேதம் எல்லாம் உன்னுருவம் வரும், வெற்றி எல்லாம் உன்வடிவம், தெய்வம் எல்லாம் Shiva, Shiva, Ma Venkateshananda, Tatastu. You will experience conscious sovereignty. I will shower you with all the auspiciousness and wealth. Shiva. மதுரகின்னரசே, மதுரகின்னரசே, மீண்டும் வந்துகின்ற புவியினை ஆண்டிடும், மீண்டும் வந்துகின்ற புவியினை ஆண்டிடும். மதுரகின்னரசே, மதுரகின்னரசே, மீண்டும் வந்துகின்ற புவியினை ஆண்டிடும். மதுரகின்னரசே, மீனாட்சியின் சொக்கனாய் எங்களுக்கு அப்பனாய், மீனாட்சியின் சொக்கனாய் எங்களுக்கு அப்பனாய், எல்லாம் வல்ல சித்தனாய் நீ வந்து, எல்லாம் வல்ல சித்தனாய் நீ வந்த, நித்யானந்தா 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 நித்யானந்தா. மதுரையின் அரசே, மதுரையின் அரசே, மீண்டும் வந்து இந்த புவியினை ஆண்டிடும். மதுரையின் அரசே, மீனாட்சியாய் வந்தபோது உலகினை வென்றாய், மீனாட்சியாய் வந்தபோது உலகினை வென்றாய், சொக்கனாய் வந்தபோது உள்ளம் வென்றாய், சொக்கனாய் வந்தபோது உள்ளம் வென்றாய். இன்று இரண்டும் சேர்ந்து ஒன்றாகி நித்யானந்தனாய் வந்தாய், இன்று இரண்டும் சேர்ந்து ஒன்றாகி நித்யானந்தனாய் வந்தாய். உன்னிடத்தில் ஆசை கொண்டோம், உள்ளத்தில் வைத்துன்னை பூஜை செய்தோம், உன்னிடத்தில் ஆசை கொண்டோம், உள்ளத்தில். கஸ்தூரி அரவிந்தன் ததாஸ்து. கேட்டவரம் கேட்டபடி கேடில்லாது கிடைக்கும். சிவ.
Tek Chivang Tatast. I will protect you and your family. Don't worry. Tatast. Shiva. 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 படிச்சோம் ஊரெல்லாம் ஒன்னாகி உம்மாலும் அடிச்சோம் பார்க்கப்பட்டதால சக்திகளை அடைஞ்சோம் கண்ணால் இந்த உலகத்தை பார்த்தோம் கையாய் இருந்து நோய்களை தீர்த்தோம் சாதிசனம் பிரிவின்றி ஒன்னாக குவிஞ்சோம் தீட்சையினால் சிவ சமுதாயம் படைச்சோம் சிவனே குருவாய் வந்தாய் மழையாய் அழை தந்தாய் பாதம் பணிந்து தொழுவோம் ஜீவன் முக்தி அடைவோம் பட்ட கஷ்டமெல்லாம் போதும் நித்யானந்த சாமி கிட்ட கை கூப்பி போவோம் காத்து கருப்பு அன்னினாலும் தன்னால ஓடும் வெள்ளி சூரிய பேயெல்லாம் மாயமாகி போதும் தீஞ்சாமி கிட்ட எழுந்திருச்சு வாக்கா குலசாமி தொட்டா எதிர்கால ஷோக்கா வாய கட்டி வைத்த கட்டி பொழைச்சாலும் கூட தாய போல தாங்கி நிற்கும் நித்யானந்த சாமி காவரசா போலாம் தினசா வாழ்வா பெறலாம் நித்யாசாமி நமக்கு Shiva. Manitya Priya Premananda Tatast. I will heal your mother now, this moment. Her physical, mental pains will be healed. Your relationship will be healed. I will give her the experience of unclutching. Tatast. Anete Nelhome. Benediction. Tatast. Sarva Mangala Praptirastu. My blessings. Shiva. வரப்பு மறைய விலகிது பூமி கொடுப்பது நம்ம நித்யானந்த சாமி பழகில் உதவோ துடிக்கிற போல வாழ்க்கைய கடக்க உதவிடும் சாமி இவர போல சாமி காமி இவர சுத்தி சுழலுது பூமி பத்தோட இவரு 11 இல்ல நித்யானந்த சாமி பத்தி என்னத்த சொல்ல ஊரத்தான் காப்பாத்த ஊர்வலம் வருதான் வேருக்குள் நீராகி அருளத்தான் தருதான் தொட்ட கட்டி அதுல குடியேறினாலும் நித்யானந்த சாமி வந்து அருள் வழங்க வேணும் மாய கட்டி வைத்த கட்டி பொழைச்சாலும் கூட தாய போல தாங்கி நிற்கும் நித்யானந்த சாமி விலகி போடும் மோட்சம் நம்ம தேடும் பிரம்மும் சாமி இருக்கு காசு பணமோ இருக்கு ராசாவே உன்னை கை தூக்கி தொழுதோம் நாகத்தால் புது பாட்டொன்னு படிச்சோம் ஊரெல்லாம் ஒன்னாகி கும்பாலும் அடிச்சோம் உன் பார்வைப்பட்டதால சக்திகளை அடைஞ்சோம் நெற்றி கண்ணால் இந்த உலகத்தை பார்த்தோம் கையாய் இருந்து நோய்களை தீர்த்தோம் சாதிசனம் பிரிவின்றி ஒன்னாக குவிஞ்சோம் தீட்சையினால் சிவ சமுதாயம் படைச்சோம் சிவனே குருவாய் வந்தாய் மழையாய் அழை தந்தாய் பாதம் பணிந்து தொழுவோம் ஜீவன் முக்தி அடைவோம் जग में आए तू भी दिल में समाये समाये माटी के लाश में सब लोग करने को नित्यानंद जाए जाए नित्यानंद जग में आए तू भी दिल में समाये समाये माटी के
Eva. Alicia Maurice. Tatast. I'll protect you and your family and the whole ecosystem. Blessings to all of you. Shiva, Shiva, Shiva. Shiva, Li, Tatast. You will experience oneness with Paramashiva. You will manifest Kailasa ecosystem in your place. Blessings to your whole family and teamily. Tatast. Nityananda
Shiva. Lalavo Picard. Tatast. I shower you with Guru Bhakti and all the boons you asked. Guru Bhakti Praptirastu. Jivan Mukti Praptirastu. Kailasa Vasa Praptirastu. Shiva. 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 Sarvanyapitakarta Shivapunya Praptirastu. I will manifest Kailasa through you in Scotland. Tatast. Shiva. 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 போற்றி மாமுதுரை நீத்த சுந்தரா போற்றி அருணையில் உதித்த நித்தியனை போற்றி மாமுதுரை நீத்த சுந்தரா போற்றி அனந்தா 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 நித்யானந்தா அனந்தா 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 நித்யானந்தா அனந்தா 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 நித்யானந்தா அனந்தா 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 நித்யானந்தா என் தாய் போற்றி அருவமை உருவமை ஆனாய் போற்றி முழுவதும் இருந்த முதல்வாய் போற்றி முத்தமிழ் மொழி கண்ட முகிழே போற்றி அஞ்சல் என்றிங்கு அருள்வாய் போற்றி அத்தா போற்றி ஐயா போற்றி நாதமனாவிலை நின்றாய் போற்றி தீனமவாவிலை ஆனாய் போற்றி எனந்தா அனந்தா நினைத்தாய் நெஞ்சில் நிறைவாய் எனந்தா நினைத்தால் நெஞ்சில் நிறைவாய் நஞ்சிய முதாய் நயந்தாய் போற்றி கனவிலும் அன்பற்கு ஆனாய் போற்றி கலியுகம் காத்த காலமே போற்றி உணர்வில் ஒன்றான உயிரே போற்றி உயிர் தாண்டி வந்த துணையே போற்றி அருமையில் எளிய அழகே போற்றி கோடியில் என கொண்ட நித்தியனை போற்றி Shiva. சரவணக்குமார். ததாஸ்து. உடல் நலம் உயிர் நலம் தருகின்றேன், அஞ்ச வேண்டாம். மா துர்கானந்தா. ததாஸ்து. You will have as you asked.
success in Singapore Gurukula. Shiva. Chitra Ravi. Tatastu. Shiva Yoga Praptirastu. Pallavi Viranti. Tatastu. Shiva, Shiva, Shiva. Dr. Vigneshwaran Subramani. சொல்வதை நன்றாய் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். உங்கள் உடல் நலமும் மனநலமும் இறையனார் சுந்தரேசன் என் பொறுப்பு. நன்றாய் வாழ்வீர்கள், நலமுடன் இருப்பீர்கள். உங்கள் தொழிலான SV கேர் மெடிக்கும் SVMD மஜுவும் மிக பெரும் வெற்றியமையும், பெரும் செல்வ வளம் வரும். சொல்வதை நன்றாய் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். மலேசிய நாட்டில் பெருங்கொடுமையான நோய் பரவும். இந்த பேராபத்து பெருங்கொடுமை நோய் பரவுவதனால் மருத்துவத்துறையில் பணிபுரிவோர் அனைவருக்கும், மருத்துவமனைகள் நடத்துவோர்க்கும் பெரும் செல்வம் வந்து சேரும். உங்கள் தொழிலில் மிக பெரும் வெற்றி அடைவீர்கள். பொருளை முதலீடு செய்து உங்கள் மருத்துவமனையை அமையுங்கள், அதனால் வெற்றியே அமையும். உங்கள் குலத்தையும் உங்களையும் காக்கின்றேன், அச்சம் வேண்டாம். ஒரு சிறிதும் மனம் மயங்காது, நோய் உங்களை தாக்காது காத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த பெருந்தொற்று உங்களுக்கு பெரும் செல்வமும் வெற்றியும் தரும். ஆனால் நோய் உங்களை காத்துக்கொள்ளாது காத்துக்கொள்ள வேண்டிய, நோய் உங்களை தாக்காது உங்களை காத்துக்கொள்ள வேண்டிய பொறுப்புங்களுக்கு உண்டு. நோய் உங்களை தாக்காமல் பல முறையாய் உங்களை காத்துக்கொள்ளும் வேலையை மட்டும் நீங்கள் செய்யுங்கள். பெரும் செல்வமும் வெற்றியும் வந்து சேரும். மலேசிய நாட்டில் மருத்துவத்துறையில் இருக்கும் எல்லோர்க்கும் நினைத்தே பார்க்க ஒண்ணா பெரும் செல்வம் வந்து சேரப்போகின்றது. வருகின்ற துக்கம் பெருந்தொற்று உங்கள் எல்லோருக்கும் வெற்றியாய் மாறப்போகின்றது. போய் வாருங்கள். சிவாய நமः, சிவாய நமः. சிவ சிவ. கிரண் வாக்கா. ததாஸ்து. ஸ்ரீ நித்ய ஞான சுத்தானந்தா. I will manifest London Kailasa through you. Vikrant Vag. Tatastu. I will protect you from all the stress. Shiva. 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 Ansavajiyani. Tatastu. Shivaya Namah, Shivaya Namah, Shivaya Namah, Shivaya Namah. Feng Chi Liao. Tatastu. You will experience enlightenment and Shuddhadvaita Mukti. I will manifest Kailasa through you in Taiwan. Lumis Ishana Shiva Shakti. I will heal your lungs now.
You will be healed now. Ashok Patel. Tatasthu. Do the japa of Shiva, Shiva, Shiva. Ma Nithyananda Prajna. I will take care of your whole family and Steve's family. I am with you. Pallavi Viranti. Jnana Pradaya. Shakti is your spiritual name. Slesha Dalvi. Tatasthu. All your Pitrus will be liberated. Pallavi Barua. You will be successful in all the endeavors you take. Guru Bhakti Praptirastu. You will experience intense Guru Bhakti, oneness. You will experience integrity, Shuddhatvaida Shakti. You will experience success in your business, in your relationships with your family. Jivan Mukti Praptirastu. I will be with you. I am with you. Shiva, Shiva, Shiva. Shiva, Madan Kumar, Tatasthu. I'll protect you. Jennifer Vamadeva, Tatasthu. You will achieve the ultimate. Om Namah Shivaya. Nithyanandam, Nithyanandam. 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 Shiva, 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 Shiva. சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடு பணிந்திட சிவாய நம மந்திர மறவாத ஒரு நாள் மனமன சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடு பணிந்திட சிவாய நம மந்திர மறவாத ஒரு நாள் மனமன எம்மையாழ்கின்ற அருணை மலையாடு கருணையில் அருளவாராய் பஞ்சபூதத்தில் ஆட்சி புரிகின்ற நித்தியனே விளங்கி வாராய் தூணிலும் துருந்திலும் எனதுயிரிலும் நிறைந்து ஆட்கொண்டவா கனவிலும் நினைவிலும் இவை பொழுதிலும் எம்மை காக்கின்றவா தூணிலும் துருவிலும் எனதுயிரிலும் நிறைந்து ஆட்கொண்டவா கனவிலும் நினைவிலும் இவை பொழுதிலும் எம்மை காக்கின்றவா. சிவ, சிவ, அழகம்மை காசி, கார்த்திகாவும் நீயும் என்றென்றும் மகா கைலாசத்தில் ஆனந்தத்தோடும் ஜீவன் முக்தியோடும் வாழ்வீர்கள். முதலில் உங்கள் உயிரை காத்துக் கொள்ள மலேசியாவை விட்டு வெளியேறுங்கள்.
மலேசிய கைலாசத்தை கட்டுகின்றேன் என்கின்ற பெயராலே எனக்கு லஞ்சம் கொடுக்க முயற்சிக்காதே. உயிரை காத்துக்கொள்ள மலேசிய நாட்டை விட்டு வெளியேறு. மலேசிய கைலாசத்தை பிரளயம் முடிந்தபின் கட்டிக்கொள்ளலாம். உன் உயிர் காத்துக் கொள்வதே நீ உனக்கும் எனக்கும் உலகத்திற்கும் செய்யும் முதல் சேவை. நாட்டை விட்டு முதலில் வெளியேறு, உன் உயிரை காத்துக்கொள். பிறகு செய்யலாம் நம் சேவைகளை, பிறகு செய்யலாம் மலேசிய கைலாசத்தை. பிரளயம் அடங்கியபின் கைலாசம் அமைக்கலாம். இப்பொழுது உன் உயிர் காத்துக்கொள், அதுவே உனக்கும் நன்மை. சொல்வது புரியாமல் உன் மூடத்தனத்தாலே மிக பெரும் ஆபத்தை எதிர்நோக்கி வீணாய் வேதனையில் சிக்கும் வாழ்வை நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றாய். போகும் ஆபத்து உனக்கு தெரியாமல் சிறுபிள்ளைத்தனத்தோடு உன்னை சீரழித்துக் கொண்டிருக்கின்றாய். வெளியேறு மலேசியா விட்டு, உன் உயிர் காத்துக்கொள். பிறகு மலேசிய கைலாசம் அமைக்கலாம், பிரளயம் அடங்கிய பிறகு. சொல்வதை கேள், செல். தருமனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மனமன சிவாய நம உபாய தருமனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மனமனம். மோஹித் குப்சந்தானி ததாஸ்து. I will heal you and your wife. Both will have a complete health, wealth, consciousness. Arogya praptirastu, Sakalaishwarya praptirastu, Jivan mukti praptirastu. Shiva. மண்ணிலே மாண்டு போகும், நோய்களில் வீழ்ந்து போகும், எண்ணிலா பிறப்பெடுத்து இருக்கின்றோம். கண்ணிலே நீர் வடிந்து தன்னிலை தேற்றி வந்து எல்லையில்லா உன் வடிவை இருக்கின்றோம். மனம் காற்றாய் அலைத்தோடும் எனும் போதும் கைவிட மாட்டோம். இடைவினை தொடும் நேரம் நீயே பார்த்துக்கொள். மனம் காற்றாய் அலைத்தோடும் எனும் போதும் கைவிட மாட்டோம். இடைவினை தொடும் நேரம் நீயே பார்த்துக்கொள். சுடும் தீ ஸ்ரீ சதாசிவமயா ததாஸ்து. சகலைஸ்வர்ய பிராப்திரஸ்து, ஜீவன் முக்தி பிராப்திரஸ்து. என்னப்பன் அல்லவா, என்னப்பன் அல்லவா, என் தாயும் அல்லவா, என் தாயும் அல்லவா, தன்னை உணர்த்திடும் ஞானம் அளித்தவா. என்னப்பன் அல்லவா, என் தாயும் அல்லவா, தன்னை உணர்த்திடும் ஞானம் அளித்தவா. எங்கும் நிறைந்தவா, எண்ணம் கடந்தவா, பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா. எங்கும் நிறைந்தவா, எண்ணம் கடந்தவா, பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா. நல்லவா, என் தாயும் அல்லவா, தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா. ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட, கேடான காலம் தன்னை வென்ற நிலை நின்றிட. ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட, கேடான காலம் தன்னை வென்ற நிலை நின்றிட. சீரான பாவம் பழி நீங்க பெரு வாழ்வினை கொண்டாட நித்யானந்த ஸ்புரணம் தன்னை நின்றவா. சீரான பாவம் பழி நீங்க பெரு வாழ்வினை கொண்டாட நித்யானந்த ஸ்புரணம் தன்னை நின்றவா. என்னப்பன் 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 அல்லவா, என் தாயும் அல்லவா, தன்னை உணர்த்திடும் ஞானம் அளித்தவா. என்னப்பன் அல்லவா, என் தாயும் அல்லவா, தன்னை உணர்த்திடும் ஞானம் அளித்தவா. ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும்
Shiva, Shiva. Deborah Sculler, Tatast. I will shower me on your whole family, teamily, ecosystem. Shiva, Shiva, Shiva. எந்தாயுமல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் ஞானம் அளிக்கவா என்னப்பனல்லவா எந்தாயுமல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் ஞானம் அளிக்கவா ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான காலம் தன்னை வென்று நீரை நின்றிட ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான காலம் தன்னை வென்று நீரை நின்றிட சீடான பாவம் வழி நீங்க பெரும் வாழ்வினே கொண்டாட நித்யானந்த ஸ்புரணம் தன்னை நிகழவா சீடான பாவம் வழி நீங்க பெரும் வாழ்வினே கொண்டாட நித்யானந்த ஸ்புரணம் தன்னை நிகழவா என்னப்பன் 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 அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் ஞானம் அளிக்கவா என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் ஞானம் அளிக்கவா ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான காலம் தன்னை வென்று நீரை நின்றிட ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான காலம் தன்னை வென்று நீரை நின்றிட சீடான பாவம் வழி நீங்க பெரும் வாழ்வினே கொண்டாட நித்யானந்த ஸ்புரணம் தன்னை நிகழவா சீடான பாவம் வழி நீங்க பெரும் வாழ்வினே கொண்டாட நித்யானந்த ஸ்புரணம் தன்னை நிகழவா என்னப்பன் 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 அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் ஞானம் அளிக்கவா என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் ஞானம் அளிக்கவா என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் ஞானம் அளிக்கவா என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் ஞானம் Shiva, Shiva. Sharmi Patel, Tatast. Shivanubhava Praptirastu, Jivan Mukti Praptirastu. உணர்த்திடும் ஞானம் அளிக்கவா என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் ஞானம் அளிக்கவா என்னும் நிறைந்தவா என்ன கடந்தவா चलो 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 रे चलो 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 रे கண்டது முதல் பேதை மனம் பித்து கொண்டது கண்கள் காணுகின்ற யாவையும் அவன் ரூபமானது கண்டது முதல் பேதை மனம் பித்து கொண்டது கண்கள் காணுகின்ற யாவையும் அவன் ரூபமானது சொல்ல ஒரு வார்த்தையை நான் தேடி நின்றது சொல்ல ஒரு வார்த்தையை நான் தேடி நின்றது அந்த சுந்தர நித்தனிடம் ஞானா தூது செல்வது அந்த சுந்தர நித்தனிடம் ஞானா தூது செல்வது கண்டது முதல் பேதை மனம் பித்து கொண்டது கண்கள் காணுகின்ற யாவையும் அவன் ரூபமானது கண்டது முதல் பேதை மனம் பித்து கொண்டது கண்கள் காணுகின்ற யாவையும் அவன் ரூபமானது Papa, Papa, Marizane Papa, Mama, Mama, Marizane Papa, 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 Marizane Papa, Mama, Mama, Marizane Papa, Lama Baba, Gari Magari Sasari Pa, Lama Baba, Gari Magari Sasari. கண்கள் மூடினாலும் கனவில் வந்து நித்யன் நித்திரை தராமல் என தொல்லை தந்து கண்கள் மூடினாலும் Shiva. Arunendra Chaturvedi, Tatast. You will be showered with health, wealth, and auspiciousness, completion in relationships.
ததாஸ்து. சொப்பனத்தில் நல்லதொரு ஞானம் தந்தவன் நித்தியதை கண்டது முதல் பேதை மனம் பெற்று கொண்டது கண்கள் காணுகின்ற யாவையும் அவன் ரூபமானது. கண்டது முதல் பேதை மனம் பெற்று கொண்டது கண்கள் காணுகின்ற யாவையும் அவன் ரூபமானது. சிவ 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 சிவ. அழகம்மை காசி, சொல்வதை தெளிவாய் உள்வாங்கிக் கொள். நீ என் மகள், என் குடும்பம். உன்னை காப்பதென் பொறுப்பு என்பதனால் உனக்குச் சொல்லுகின்றேன். வேறு நாடுகள் சென்று அந்த வழியாய் ஆதிகையிலம் சேரும் வழியிருந்தாலும் பரவாயில்லை. அதையாவது எந்த நாட்டில் உங்களை அனுமதிக்கிறார்களோ அங்கிருந்து ஆதிகையிலைக்கு வந்து சேர். மலேசியா விட்டு முதலில் வெளியேறு. சொல்வதை புரிந்து செய்துனை காத்துக்கொள். உனக்கு நன்றே சொல்வேன். நீ என் மகள், என் குடும்பம். உனை காப்பது என் கடன். உனை காப்பதென் கடன் என்பதனால் தெளிவாய் விளக்கமாய் உரைக்கின்றேன். மருத்துவத்துறையில் முதலீடு செய்வோர்கள் எல்லோருக்கும் பெரும் பணம் வரும், பெரும் வெற்றி வரும். ஆனால் அவர்கள் கூட தங்கள் உயிர் காத்துக் கொள்வதற்கு மிக பெரும் போராட்டங்கள் செய்து மிக கடுமையாக தங்களை காத்துக்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். இதற்கு மேல் விளக்கமாய் வெளிப்படையாய் எல்லாவற்றையும் சொல்ல இயலாது. இங்கு பிரளயத்தின் பிரபஞ்ச சூது மாத்திரம் அல்ல, மனித மனங்களும் சேர்ந்து பெரும் சூது செய்கின்றன. மனிதர்கள் செய்யும் பெரும் சூதை நான் விளக்கமாய் விவரமாய் உலகத்திற்கு சொல்ல இயலாது. வெளிப்படையாய் இதற்கு மேல் விழித்து உரைத்தல்லாகாது. மகளே, சொல்வது கேள். எந்த நாடு அனுமதிக்கின்றதோ அந்த நாட்டிற்கு உடனே செல். அவ்வழியாய் ஆதி கைலாசம் சேர்ந்திடு. இதுவே உனக்கு நல்வழி, நல்வாழ்க்கை. சிவ சிவ சிவ. அவன் காடு பெறவே வேள்விகள் புரிந்தே அவன் பாத பணிந்தேன். பல வேள்விகள் புரிந்தே அவன் பாத பணிந்தேன். நித்தியதை கண்டது முதல் பேதை மனம் பெற்று கொண்டது கண்கள் காணுகின்ற யாவையும் அவன் ரூபமானது. கண்டது முதல் பேதை மனம் பெற்று கொண்டது கண்கள் காணுகின்ற யாவையும் அவன் ரூபமானது.
Shiva, Shiva, Siddhartha Purkayasta, Tatastu. செல்வமொடு நேர்மையும் சிறப்பும் ஆனந்தமும் உண்மையொடு வலிமையும் தந்தோம் உயிர் அமையும் ஜீவன் முக்திக்குள். ஷேவ. Shiva, Sachi Arangi, Tatastu. I will protect your mother, heal your mother now. I will enter into her now, awaken her Kundalini, heal her completely. Now, from this moment, you will experience miraculous healing in her body, mind and being. Shiva. Rahul Aswani, Tatastu. I will keep you in my feet in Maha Kailasa. You will always live in my feet. Shiva. உடலுக்கில்லை என்பது